So welcome to all. How are you, beta? How are you all? So live is connecting properly. How you all are? So here exam bara asara betandaru. So okay, we will start this basic electronics. There is very easiest topics in the basic electronics, last two chapters I will going to be discussed now. So here the majority of the students is getting easy topics from here. మీకు చాలా ఈజియెస్ట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఒక్కసారి మీరు చూడండి బేటా, ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ కావడానికి చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ హెడింగ్లో ఉంది వాట్ ఈస్ ద కిర్చాఫ్ లాస్. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది బేసిక్ BEE కూడా ఉంటుంది, దీంట్లో కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒక ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ రూల్ని మనం ఎలక్ట్రికల్ లాంగ్వేజ్లో రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ KVL అండ్ KCL విల్ రిప్రజెంటింగ్ దట్ ఇష్యూ. సో నేను ఏం చెప్పాను లాస్ట్ టైం ఫిజిక్స్లో ఏం చెప్పాను ఒకసారి చూడండి. ఎనర్జీ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్, బట్ one form of the energy will be converted to the another form, but finally energy will be constant. That universal energy will be constant. This I was told you last time in the physics. Okay, the same thing will be continued here beta. So all the students please try to understand, this is the total important concept. రేపు ఎగ్జామ్లో ఏమొస్తావో అవే చెప్తాను, ప్రాపర్గా వినడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ నేను క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ది AC, దట్ మీన్స్ KVL KCL స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్షన్ చెప్పుకుంటే మనకి ఇది అయిపోతుంది బేటా. ఫస్ట్ దీనికంటే ముందు విల్ టాక్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ KVL బేటా. KVL అంటే ఏంటిది బేటా? K మీన్స్ కిర్చాఫ్, V మీన్స్ వోల్టేజ్, L మీన్స్ లా. ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ రూల్ ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలక్ట్రికల్ లాంగ్వేజ్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎనీ సోర్స్, ఐ టోల్ యూ దట్ దిస్ ఇస్ అ సోర్స్. సో దిస్ అ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ విచ్ ఇస్ సోర్స్. ఈ సోర్స్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక రెసిస్టర్ అంటే ఫెడ్ చేస్తున్నాను. ఈ సోర్స్ అనేది వేరే వాటికి ఎనర్జీని ఇచ్చేస్తుంది. సో ఆ ఎనర్జీ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో ఇది వోల్టేజ్ ఉంటుంది, దీనికి బ్యాటరీలో ఏముంటుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సమ్ రెసిస్టర్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ రెసిస్టర్స్కి ఈ వోల్టేజ్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది వోల్టేజ్ కదా బేటా, ఇది రెసిస్టెన్స్ R1. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి టేక్ ద ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ని ఇక్కడ సప్లై చేస్తున్నానో ఆ సప్లై చేసే టోటల్ వోల్టేజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటికి ఈ సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ వోల్టేజెస్ అవుతాయి అన్నట్టు. అంటే ఈ టోటల్ వోల్టేజ్ V ఈక్వల్ టు V1, ఇక్కడ V1 అనే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంది అనుకోండి, V2 అనే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంది అనుకోండి, V1 ప్లస్ V2 అవుతుంది. అంటే ఎగ్జామ్లో మీరు ఎట్లా రాయాలంటే చెప్తానండి. ఈ పర్టికులర్ KVL అని రాసేటప్పుడు ఒక 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో రాయడానికి ఫస్ట్ క్లోజ్డ్ లూప్ అనే వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ సమ్ ఆఫ్ ది వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ పాయింట్ రాస్తే నీకు మార్క్స్ పడతాయి. ఓకేనా? ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ మొత్తంలో సమ్ ఆఫ్ ది వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కన్వెన్షన్ షుడ్ బి అప్లైడ్. కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటి? ఇచ్చే వాటిని మీరు పాజిటివ్ తీసుకుంటే ఏవైతే తీసుకుంటాయో వాటిని మనం నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్, సమ్ ఆఫ్ ది వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ అక్రాస్ దిస్ లూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పిన కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు V అండ్ V1 అండ్ V2 ఉంది. వీటన్నిటిని సమ్ చేస్తున్నా బేటా, వీటన్ని సమ్ చేస్తున్నా. సో వీటన్ని సమ్ చేసేటప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. మరి ఇలానే రాస్తామా? నో, ఇలా రాయకుండా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కన్వెన్షన్ విల్ బి అప్లైడ్. వాట్ ఈస్ ద కన్వెన్షన్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైన్ కన్వెన్షన్. ఇది ఏమవుతుంది? వోల్టేజ్ ఇస్ గివర్ నా. వోల్టేజ్ ఏం చేస్తున్నది? వోల్టేజ్ని ఏం చేస్తుంది? వోల్టేజ్ని ఇస్తుంది కదా. సో వోల్టేజ్ని ఇస్తుంది కాబట్టి దీన్ని పాజిటివ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ వోల్టేజ్ టేకర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నెగిటివ్గా తీసుకోండి. వోల్టేజ్ టేకర్స్ని నెగిటివ్ తీసుకోండి. అదర్వైజ్ మీరు వోల్టేజ్ గివర్ ఏదైతే నెగిటివ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, వోల్టేజ్ టేకర్స్ని పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు. ఎలా తీసుకున్నా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? V ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? V1 ప్లస్ V2 అవుతుంది బేటా. V ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ నార్మలీ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా.
అయితే కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లాలో ఫస్ట్ కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్, సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఈస్ ఎ సర్క్యూట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ లూప్. ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్ అనే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి బేటా. క్లోజ్డ్ లూప్ సమ్ ఆఫ్ ది వోల్టేజ్ డ్రాప్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఫస్ట్ కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఏం కండిషన్ ఇక్కడ రిమెంబర్ చేసుకోవాలంటే, ద ఎనర్జీ గివర్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్. ఎనర్జీ ఏవైతే ఇస్తున్నాయో వాటిని పాజిటివ్ అని తీసుకుంటే, ఎనర్జీ టేకర్స్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్. సో ఎనర్జీ సప్లై ఏవైతే చేస్తున్నాయో, ఈ ఎనర్జీ సప్లై చేసేవారిని మనం ఏం తీసుకోవాలి, పాజిటివ్ అని తీసుకుంటాం అనుకో. ఎనర్జీని ఏదైతే కన్స్యూమ్ చేసుకుంటానో, ఎనర్జీని ఏం చేసుకుంటానే, కన్స్యూమ్ చేసుకుంటానే. ఎనర్జీని కన్స్యూమ్ చేసుకోవడం అంటే ఎనర్జీని తీసుకునే వాటిని ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎనర్జీని ఇచ్చే వాటిని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. మీ ఫాదర్ నీకు యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అవుతాడు, ఎందుకంటే అతను నీకు డబ్బులు ఇస్తాడు. అతను యాక్టివ్ పర్సన్, ఇంట్లో అన్నిటికీ యాక్టివ్ పర్సన్ అతనే. నువ్వేం చేస్తావు, యు ఆర్ టేకింగ్ ద మనీ ఫ్రమ్ యువర్ ఫాదర్, దట్ ఈస్ యు ఆర్ ద ప్యాసివ్ పర్సన్. మీన్స్ ఏదైతే గివర్ ఉంటారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ పర్సన్, ఎవరైతే టేకర్ ఉంటారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అతను ఏమంటారు, ప్యాసివ్ పర్సన్ అంటాం. యాజ్ పర్ ది ఎలక్ట్రికల్ లాంగ్వేజ్ I am talking about it. Okay, so energy takers or energy consumers are taken as a negative గా తీసుకోవాలి. So this is called as a Kirchhoff voltage law. మరోసారి చెప్తాను వినండి. What is the Kirchhoff voltage law అంటే ఏం చెప్తారు బేటా మీరందరూ? In any closed loop, sum of the voltage drops equal to ఏమవుతుంది, 0. In any closed loop, sum of the voltage drops should be equal to how much? 0. Sum of the voltage drop should be equal to 0. This is the first KVL beta. Thereafter దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే KCL. ఇది కూడా ఎనర్జీ కన్సర్వేషన్ రూల్ మాత్రమే బేటా. ఎనర్జీ కన్సర్వేషన్ రూల్ ప్రకారము ఏంటంటే, ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఎనర్జీ కన్సర్వేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుతున్నాం. టేక్ ఎనీ జంక్షన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎనీ జంక్షన్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్, ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జంక్షన్. సో at the junction, the currents, whatever the incoming currents, which will be equal to sum of the outgoing currents. So whatever the incoming currents is there, that is equal to sum of the outgoing currents. అంటే sum of the incoming currents equal to outgoing currents. ఇది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ whatever the at the junction, point is at junction. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. at junction sum of the incoming currents is equal to sum of the outgoing currents. ఇది ఒకటి రాసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా ఇంకో విధంగా రాసుకోవచ్చు బేటా. ఎలా రాసుకుంటామంటే, చాలా సింపుల్గా చెప్తాను. Sum of the currents at the junction is equal to 0. Sum of the currents at the junction equal to 0. And that means sum of the currents at the junction equal to 0. This is called, దీని ఏమంటాం, KCL అంటాం. ఈ KCL యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం ఏంటంటే బేటా, సో చూడండి, మీరందరూ లైక్ వేసుకోండి ఫస్ట్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇంకా లైన్లోకి రాలే అనుకుంటా కదా, ప్లీజ్ కమ్ ఇమీడియట్లీ. సో కమ్ ఇమీడియట్లీ, మీరందరూ లైన్లో ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ ఎట్ ద జంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ కంపల్సరీ మళ్ళీ కన్వెన్షన్ విల్ బి అప్లైడ్. సపోజ్ టు నువ్వు ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ సపోజ్ టు పాజిటివ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ ఏం తీసుకోవాలి, అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ ఏం తీసుకోవాలి, నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి బేటా. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే KCL అంటాం. దట్ మీన్స్ సపోజ్ టు ఇది I1 అని తీసుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, I1 I2, హలో,
లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇది I1 అనుకోండి, నెక్స్ట్ I2. సో నేను పోయేది ఏంటంటే I3 అండ్ I4 అండ్ I5 బేటా. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ టు I1 అనేది నేను ఇన్కమింగ్ కాబట్టి నేను పాజిటివ్ తీసుకుంటున్నా, దిస్ ఇస్ పాజిటివ్. సో అవుట్ గోయింగ్ ఏమవుతుంది, ఇన్కమింగ్ I2 కూడా పాజిటివే కదా. సో మైనస్ I3 మైనస్ I4 మైనస్ I5 బేటా విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మీనింగ్ ఏమవుతుంది, I1 ప్లస్ I2 ఈక్వల్ టు I3 ప్లస్ I4 ప్లస్ I5. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ ఎట్ ది జంక్షన్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది కరెంట్స్ ఎట్ ది జంక్షన్ ఈక్వల్ టు 0, బట్ హియర్ కన్వెన్షన్ విల్ బి అప్లైడ్. కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటి, ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ ఎ పాజిటివ్, అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ ఎ నెగటివ్, యాజ్ వైస్ వర్సా ఆల్సో పాసిబుల్ బేటా, వైస్ వర్సా ఆల్సో పాసిబుల్. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ KCL, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ కన్సర్వేషన్ రూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బేటా, ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దీని తర్వాత. సో రిడక్షన్ టెక్నిక్స్, వాట్ ఈస్ ద రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ది, ఇక్కడ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ గురించి మాట్లాడాలి మనం. సమ్ ఆఫ్ ది రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు జస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద సమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ గురించి చెప్తాను ఇక్కడ. వాట్ ఆర్ ద సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ దట్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. సో దెర్ ఈస్ ఎ 2 resistors సపోజ్ టు బి ఇన్ సిరీస్. సిరీస్లో ఉన్నాయంటే దాని మీనింగ్ ఎందుకు చెప్తాను. అండ్ దిస్ ఇస్ ద 2 resistors ఇన్ సిరీస్ సపోజ్ టు బి. దీస్ ఆర్ ది 2 resistors విచ్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. సో ఈ 2 resistors ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ప్యారలల్గా ఉండడానికి కండిషన్ ఏంటి, సిరీస్లో ఉండడానికి కండిషన్ ఏంటి చెప్తాను వినండి బిడ్డ. ఇక్కడ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అంటే కంపల్సరీగా అవి ఏముండాలి, ఒక వోల్టేజ్ ఫెడ్కి ఇచ్చిన, సో వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ ఈస్ డెలివర్డ్, ఇక్కడ కరెంట్ ఏదైతే డెలివర్ అవుతుందో ఆ డెలివర్ అయిన కరెంట్ అనేది ఏమవుతుందంటే 2 different కరెంట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. లేకుంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద 2 different రెసిస్టర్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కరెంట్ అనేది డివిజన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. కరెంట్ డివిజన్ ఎక్కడ అవుతుందో అక్కడ దాన్ని ఏమంటాం మనం, దట్ ఈస్ కాల్డ్, దాన్ని ఏమంటాం మనం ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంటాం. దాన్ని షంట్ కనెక్షన్ కూడా అంటాం, రైట్. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ అప్లై చేసిన బిడ్డ. సో వెన్ ఐ అప్లై ద సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ హియర్, సో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కరెంట్ వస్తుంది. ఈ కరెంట్ అనేది డివైడ్ కాదు, దర్ ఇస్ నో కరెంట్ ఈస్ డివైడింగ్. ద కామన్ కరెంట్ విచ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద, ఏమవుతుంది, ఇన్సైడ్ ది సర్క్యూట్, ఆర్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ ది ఆల్ ఎలిమెంట్స్, దర్ ఇస్ అ కామన్ కరెంట్. దెన్ whichever the common current is going, these 2 elements are says that it is a series connection. దీని ఏమంటాం మనం, సిరీస్ కనెక్షన్స్ అంటాం. సో దీని ఏమంటాం, ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఆర్ షంట్ కనెక్షన్ అంటాం, షంట్ కనెక్షన్ అంటాం. ఈ షంట్ కనెక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, సిరీస్ కనెక్షన్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను వినండి. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చాలా సింపుల్ బేటా, నువ్వు ఏదైతే వోల్టేజ్ ఇస్తున్నావో ఈ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 అవుతుంది కదా. సో V ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 అవుతుంది. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ది ఓమ్స్ లా ఏం చెప్తుంది, వాట్ ఎవర్ ద వోల్టేజ్ యు ఆర్ అప్లైడ్, ద ఈక్వలెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి జనరేటింగ్. సో ఈక్వలెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అంటే ఏంటిది, V is directly proportional to I. So that is called Ohm's law. V is directly proportional to I. So V equal to I times of R beta. So where if I take the V1, it is called I into R1 because I is common here. I is common. But R1, whatever it will be there, this is a R1, this is a R2 beta. Okay, so V2 equal to ఏమవుతుంది, I into R2 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, V equal to IR, that is equal to V1 means I1 into R1, I2 into R2 beta. బట్ ఇక్కడ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో, నేను I1 తీసుకుంటున్నా కదా. సో ఈ కరెంట్ ఈజ్ కామన్ టు, ఈ బ్రాంచ్లో ఎంత కరెంట్ ఉందో ఈ బ్రాంచ్లో కూడా అంతే కరెంట్ ఉంది. సో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. So I1 equal to I2 na, then so I can represent I equal to R equal to I R1 plus I R2. Okay, ఇక్కడ చూడండి. So if I take the I is a common, R1 plus R2. So I is there. So I cancel, ఇక్కడ R ఉంటుంది. This R is taken as a R equivalent. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, R equivalent is equal to R1 plus R2 అవుతుంది బేటా. So this is the which one? This is called series connection. నీకు సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ ఏంటంటే బెటా హియర్ వినండి, ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేయడం ట్రై చేయండి. ఇక్కడ 2 రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, సిరీస్లో ఉంటే యాడ్ అవుతుంది, అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బి హయ్యర్. వెన్ ఎవర్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బి హయ్యర్,
So it is having the contribution will be higher. Means the series resistance are added. The circuit is offering more amount of resistance now. The circuit is offering more amount of resistance. You come to next one. So that I will discuss now. So whatever the current is, I is coming. I equal to, this is I1 current, let's say this is I2 current. So this is R1, this is R2 beta. So as per the just now we discussed now, some of the voltage drops here, it will be equal to 0, or whatever the energy is given, that is equal to sum of the takers. So this is called KVL we applied. Here in apply KCL apply cheyandi. Iga simple technique cheptanu. KCL ekkada apply cheyalante, KCL ekkada apply cheyala manam ante ekkada junctions unnayo lekunte shunt undo akkada manam KCL apply chese easy avutadi problem. Next ekkada KVL undi kada, KVL ఏదైతే లూప్ ఉంటుందో ఆ లూప్ లో అప్లై చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్, అంటే చిన్న పాయింట్. యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఫస్ట్. దెన్ ఆఫ్టర్ నేను ఒక పాయింట్ వెళ్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ I ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ కమింగ్, దిస్ ఎంటైర్లీ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ జంక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఎంటైర్లీ దిస్ పార్ట్, వాట్ ఎవర్ దిస్ పార్ట్, దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అబౌట్ జంక్షన్ బేటా. This is the entire part we will consider as a one point. Listen carefully. This point is very important. Listen carefully, beta. If you are giving the whatever the amount of voltage, the voltage is common to everywhere. Let me finish out. Please clearly understand this point. If you are not understanding this point, the entire mistake will be done. Okay. So just to clearly understand this point. If I give the whatever the amount of current, that will be dividing. So we are connecting the amount of what is the tip is there. This is the tip will be connected to the common to those two branches, and this tip is also connected to the common to these two branches. Then the voltage levels of these two branches will be equal. So when you come to here, there is a current is common each and every branch. There is a voltage is common each and every branch. Did you understand this point clearly? Tomorrow exam will be, రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో ప్రాపర్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ మీకు అర్థమవుతాయి, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజీ అవుతుంది. మీకు అర్థమవుతుందా? జస్ట్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? టెల్ మీ ఫాస్ట్. ఓకే, listen carefully now listen carefully. Supposed to be, so whatever the amount as current is there, that is I1 plus I2 అవుతుంది బేటా. I1 plus I2 అవుతుంది. So whatever the amount of here voltage ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ, the voltage is common. V equal to ఏమవుతుంది, V equal to I times of R, but I1 R1. V2 equal to ఏమవుతుంది, I2 R2. But I need I1 actually. I1 equal to ఏమవుతుంది, V by R1. ఇక్కడ I2 equal to ఏమవుతుంది, V by R2. సో I equal to ఏమవుతుంది, V by R. That is equal to, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే I1 means V by R1 plus V by R2. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను V ని ఏదైతే ఉందని కామన్ తీస్తున్నా బేట, ఇక్కడ V ని కామన్ తీస్తే 1 by R1 plus 1 by R2. So we cancel 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So ఇక్కడ నుంచి నీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. జస్ట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ప్రాపర్లీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ టు ఇఫ్ యూ టేకెన్ ఇస్ ఎ నెంబర్, 2 నెంబర్ తీసుకున్నా, 3 నెంబర్స్ తీసుకున్నా, సపోజ్ సారీ అనదర్ నెంబర్ ఈస్ 4 తీసుకున్నా బేటా. ఇప్పుడు దీన్ని వీటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దీని వాల్యూ యాక్చువల్లీ యాడ్ చేస్తే 2 plus 3 ఎంత, 5 అవుతుంది. 1 by 2 ఎంత అవుతుంది, ప్లస్ 1 by 3 ఎంత అవుతుంది, సారీ 1 by 4 కదా, 4 plus 6 దిస్ ఇస్. సో ఓకే, 1 by 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1 by 2 అంటే ఇది వాల్యూ తక్కువ పెరుగుతుందా, తగ్గుతుంది. సో 1 by 4 అంటే తగ్గుతుందా, వాల్యూ పెరుగుతుందా, తగ్గుతుంది. అందుకే ఈ రెండింటిని ఇక్కడ ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద ప్యారలల్ సర్క్యూట్ ఈస్ లెస్ కంపేర్డ్ టు ద సిరీస్ సర్క్యూట్. ఎస్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ ఫండమెంటల్స్ నేను ఏదో చెప్పానో అది ఇంపార్టెంట్. రెండో పాయింట్ చెప్తాం వినండి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒక సర్క్యూట్ ఉంది బేటా. సో ఈ సర్క్యూట్ ఉంది, ఈ సర్క్యూట్లో ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇది ఓపెన్ అయింది. ఓపెన్ అయితే ఇలా ఓపెన్ అయింది అనుకో, ఇది ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది.
the resistance of open circuit R is equal to infinity beta. Means large amount of resistance ni offer chestadi. Suppose to the same amount of the voltage ni connect chesina, so ikkada em avutundante short circuit ayipindi beta. Short circuit అయితే ఏమవుతుంది, ఇది R equal to 0 అవుతుంది. జీరో రెసిస్టెన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది. సో ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్, ఈ రెండు పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ, సారీ ఓపెన్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ, ఓపెన్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 0. ఓకే, సో షార్ట్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ 0 అంటే I ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ పోతుంది బెట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ I ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 0 అమౌంట్ కరెంట్ పోతుంది, ఇక్కడ కరెంట్ పోదు. అప్పుడప్పుడు మీకు ట్రైన్లో ఏం జరుగుతుంది తెలుసా, షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏంటంటారు అంటే ఏమవుతుంది, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ పోతుంది, అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది దాంట్లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ ఏమవుతుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే మొత్తం స్మాష్ అయిపోతుంది అంతా ప్రాపర్, అక్కడ ఏంటంటే సిస్టమ్ మొత్తం ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ సంబంధించిన ఇష్యూ. ఓపెన్ సర్క్యూట్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత అని అడుగుతాడు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్, వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత, షార్ట్ సర్క్యూట్ యొక్క వోల్టేజ్ ఎంత, V ఈక్వల్ టు 0 బెటా. షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఎంత, ఇన్ఫినిటీ. షార్ట్ సర్క్యూట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత, 0. వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ. V ఈక్వల్ టు ఏంటిది, IR కదా. ఓకే, సో I ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, V బై R అవుతుంది కదా, V బై R అవుతుంది. సపోజ్ టు V బై R అవుతుంది కదా, వేర్ సపోజ్ టు ఇప్పుడు నేను రెసిస్టెన్స్ ని 0 చేస్తున్నా బెటా, లెట్స్ సే రెసిస్టెన్స్ ని 0 చేస్తున్నా, ఇదే ఫార్ములా నుంచి R ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ టు బి 0 యాజ్ పర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ప్రకారం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, I ఈక్వల్ టు V బై 0 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ బెటా, కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ఫినిటీ, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ అన్నట్టు. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎంత, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. సో మీరు అందరు లైన్లో ఉన్నారా, ఆల్ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద లైన్. లైవ్లో ఎంతమంది ఉన్నారు, సో ఆల్ ఆర్ ఇన్ లైవ్. ఓకే రైట్. సో రేపటి ఎగ్జామ్ సంబంధించి మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను, నేను కొన్నిటి కోసం అంటే కొంత బుక్లో నుంచి చెప్తాను మీకు, ఏంటంటే బుక్ నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేకుండా క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈసారి. ఎందుకంటే మనం ఏది పడితే చెప్తే అక్కడ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిలబస్, ఇది మనం కొంతవరకు చెప్తాం, లిమిటెడ్గానే ఉన్న వరకు. మీకు ఎగ్జామ్ రేపు ఇచ్చే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా చెప్తాను, 4 మార్క్స్కి 3 మార్క్స్కి ఇవి, 5 మార్క్స్కి ఇవి అని చెప్తాను, అంతే. మనకు కావాల్సింది అదే కదా, రైట్, అంతవరకే చెప్తాను. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ది నెక్స్ట్ వన్. సో చూడండి అమ్మా, సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్, ఈ సర్క్యూట్ యొక్క సొల్యూషన్ తీసుకురమ్మని చెప్తున్నాడు. ఇతను ఏమన్నాడంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు బేటా ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ KVL అండ్ KCL. చూడండి ఒకసారి, ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చాడు, ఒక దిస్ ఇస్ ఎ సర్క్యూట్ ఈస్ గివెన్. సో ఈ సర్క్యూట్లో ఏం చెప్పాడంటే బేటా, సో దిస్ ఈజ్ సో ది ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. ఈ కరెంట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ I1 కరెంట్, దిస్ ఈజ్ I2 కరెంట్, and this is I3 current, and this is I4 current beta. Okay, so the diagram is for the network as shown in figure, calculate the current of I4. ఇక్కడ I4 అనే కరెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమంటే I1 కరెంట్ ఈస్ గివెన్, I1 ఈస్ 4 amps, అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి I2 ఈస్ 3 amperes, and I3 ఈస్ 5 amperes beta. I3 is 5 amperes. So that is a given information. What is the I4? They are asking the question. Okay, so simple. So sum of the currents whichever at a node equal to 0. Otherwise, whatever the incoming currents is equal to outgoing currents. ఏవైతే వస్తున్న కరెంట్స్ సమ్మేషన్ చేస్తావో పోతున్న కరెంట్స్ కూడా అంతే ఈక్వల్గా ఉంటాయని అంటుంది దాని మీనింగ్. చూడండి ఒకసారి. సో I1 అంటే ఇన్సైడే కదా, I1 ప్లస్ I2 కూడా కమింగ్ వస్తుంది కదా, I2. సో ఇప్పుడు ప్లస్ I4 అయినా ప్లస్. ఓకే, ఒక నిమిషం, ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, I3 అవుతుంది, అంతే కదా, I3 అవుతుంది కదా. ఓకే, సో చూడండి కరెక్ట్ ఇచ్చాడా, I3 ఈజ్ 5, I2 ఈజ్ 3, I1 ఈజ్ 4. కరెంట్స్ అనేది 3 ఇన్సైడ్ వస్తున్నాయి. ఈ 3 కరెంట్స్ ఏమొస్తున్నాయి, ఇన్సైడ్ వస్తున్నాయి. 1 2 3 3 ఇన్సైడ్ వస్తున్నాయి. చూద్దాం. ఫస్ట్ I1 ఈక్వల్ ఎంత బెటా, 4 amperes ప్లస్ I2 ఈక్వల్ ఎంత, 3 amperes ప్లస్ I4 మనకు కావాలి, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ I4 ప్లస్ I3 వాల్యూ ఎంత, 5 amperes బేటా. ఈ 5 amperes నాకు కావాల్సింది ఏంటి, I4 కదా. సో I4 నువ్వు ఏం తీసుకోవచ్చు, ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చుకో. అప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా ఇది, సో 4 + 3 - 5 ఈక్వల్ టు I4 అవుతుంది. ఏ -5
మైనస్ I4 అవుతుంది. ఇప్పుడు 4 ఇది 7 అవుతుంది, 7 మైనస్ 5 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ I4 అవుతుంది. ఇప్పుడు అంటే 2 ఈక్వల్ టు మైనస్ I4 అవుతుంది. యాక్చువల్గా I4 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అప్పుడు -2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ -2 అవుతుంది కదా, జస్ట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. ఇది -2 అవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ద డైరెక్షన్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ డైరెక్షన్, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఆఫ్ I3 that is equal to how much? Minus, that is equal to 2. So this minus is indicating whatever the direction you are taken, the direction is not out, it will be inside. Anardham, that meaning adi beta. Next, చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ మీరు బాగా చేయాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ చూడండి. రైట్, ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చాడు. ఈ నెట్వర్క్లో ఏమి ఇచ్చాడంటే డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, when the total current is taken by the circuit is 6 amps. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాడంటే ఈ సర్క్యూట్ ఇలా ఇచ్చాడు బేటా. సో దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ గివెన్. So this is circuit is given. So that is the amount of voltage, that is 50 volts. The amount of voltage is here 50 volts. Okay, right. So here resistance is 5 ohm. Sorry, so 5 ohms and 10 ohms, and next one is 25 ohms. Okay, so the amount of current is given that 5 amperes. Sorry, 6 amperes. I think resistance R value ఎంత అడుగుతున్నాడు. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత? ఫస్ట్ ఈ నెట్వర్క్ చూసినప్పుడు మీరు డోంట్ బి బాదర్ అబౌట్ ద నెట్వర్క్. సో నెట్వర్క్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నాయి బేటా? సపోజ్ మీకు కరెంట్ ఇక్కడ అప్లై చేసిన అనుకో, ఈ కరెంట్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ బ్రాంచ్ కూడా కరెంట్ పోతుంది, ఈ బ్రాంచ్ కూడా కరెంట్ పోతుంది. అంటే ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నట్టు, ప్యారలల్గా ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన కరెంట్ అనేది సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ పోతుంది కదా, అంటే ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నట్టు, సిరీస్లో ఉన్నట్ట. ఎస్, సిరీస్లో ఉంటే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుందని చెప్పిన, వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ సిరీస్ ద రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి యాడెడ్. In the series, resistance should be added beta. Resistance మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, యాడ్ చేస్తున్నాం. So you have to add the resistance first. So when I add the resistance, this is the 5 plus 25. This is equal to 30 ohms beta. That is the first thing. And second point is, suppose some amount of resistance that is equal to 10 ohms plus the remaining resistance is R. That is R, right? Suppose if I take this is the, if I take this, so there is a amount of current is 6 amps which is coming from the 50 volt supply. 50 volt supply. Okay, 50 volt supply it will be coming, right? So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, total amount of voltage divided by total amount of current. Total amount of current equal to total amount of resistance na. Total amount of resistance na as per the Ohm's law. సో ఇవి రెండింటిని ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నాయి, సిరీస్లో ఉన్నాయి, ప్యారలల్గా ఉన్నాయా? ఇవి రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. సో ప్యారలల్గా ఉంటే ఏమవుతుంది, షంట్లో ఉన్నట్టు కదా. సరే ఎట్లా ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అని ఒక డౌట్ ఉంది మీకు. సో హౌ దీస్ ఆర్ ఇంటు ద ప్యారలల్. ఇఫ్ ఐ సెండ్ ద కరెంట్ ఓవర్ హియర్, ద కరెంట్ ఈస్ నౌ డివైడింగ్. దిస్ ఇస్ I1 కరెంట్, లెట్స్ సే I2 కరెంట్ అనుకుంటున్నా. కరెంట్ అని డివైడ్ అవుతుంది కదా, ద కరెంట్ ఈస్ నౌ డివైడింగ్. సో వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ డివైడింగ్, దోస్ టూ ఆర్ ఇన్ ద ప్యారలల్ నెట్వర్క్. Suppose to when it is parallel, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, so 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 means 1 by 30 plus 1 by 10 plus R. ఇప్పుడు చూడండి, LCM is 30 into 10 plus R. Understand? Next one. ఓకే, ఇదే ప్రాబ్లం ఇంకోలా కొన్ని చెప్తాను. లెట్స్ ఇది ఇదే ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 10R plus 10 plus R plus 30 అవుతుంది బేట, 1 by R equivalent. సో 1 by R equivalent ఈ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు R equivalent కావాలంటే ఏమవుతుంది, ఈ డినామినేటర్ కాస్త మీదకి వస్తుంది కదా. సో 30 into 10 plus R divided by ఏమవుతుంది, 10 plus R plus 30 అవుతుంది. దట్ మీన్స్ it is 40 plus R, 30 plus 30 into 10 plus R అవుతుంది బేటా. So that is R equivalent. Okay, V by I equal to how much?
50 డివైడెడ్ బై 6 ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 30 ఇంటూ 10 ప్లస్ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఎంత వస్తుంది 40 ప్లస్ ఆర్ వస్తుంది. ఓకే 6 ఎంత పోతుంది 6 తోటి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్ 6 తోటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది బేటా మీకు. ఓకేనా. సో ఇది ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇది కన్వెన్షనల్ ప్రొసీజర్. టెక్నికల్గా చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లం చెప్తాను వినండి. టెక్నికల్గా చేయాలంటే లైవ్ వాళ్ళు చెప్తాను. సో ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఉంది, ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఉంది కదా, ఈ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉంది ఇది కామన్ కదా బ్రాంచ్కి. ఏ బ్రాంచ్ కామన్? ఈ బ్రాంచ్కి కామన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజే కదా. ఓకేనా. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ కావాలంటే I1 కరెంట్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, ఇక్కడ I1 కరెంట్ కావాలనుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత 50 డివైడ్ బై ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 30, అంటే ఏమవుతుంది ఇది 5/3 అవుతుంది. 5/3 యాంప్స్ ఎక్కడ పోతుంది, ఇక్కడ పోతుంది. రిమైనింగ్ కరెంట్ ఏమవుతుంది ఇటే పోతుంది కదా, అంటే 6 మైనస్ 5/3 అంటే ఏమవుతుంది 3 6 18 మైనస్ 5 డివైడెడ్ బై 3 అవుతుంది కదా. 18 మైనస్ 5 అంటే ఎంత అవుతుంది 13 డివైడెడ్ బై 3 అవుతుంది కదా. ది అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ 13 డివైడెడ్ బై 3 బేటా. ఆ కరెంట్ ఎంత ఇప్పుడు 13 divided by 3, that is the amount of current which is passing into inside the 10 plus R. Okay, so 10 plus R నుంచి 13 divided by 4 అనే కరెంట్ పోతుంది. నీకు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఉంది 50 అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఉంది 50. సో వోల్టేజ్ ఇస్ 50. సో V ఈక్వల్ టు IR కదా బేటా. సో అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఏమొస్తుంది V బై I ఈక్వల్ టు R అవుతుంది. సో V ఎంత ఇప్పుడు ఇక్కడ V is 50 డివైడ్ బై I వాల్యూ ఎంత 13 డివైడెడ్ బై 3. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు R మీన్స్ 10 ప్లస్ R ఏనా, రైట్. సో 3 పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది 3 పైకి వెళ్తే 50 తో మల్టిప్లై అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 150 డివైడెడ్ బై 13 ఈక్వల్ టు 10 ప్లస్ R అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి నీకు ఇంకేమొస్తుంది R ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 150 బై 13 మైనస్ 10. దిస్ ఇస్ అ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ R. దిస్ ఇస్ అనదర్ టెక్నిక్. సో ఇది రెండు విధాలుగా మనం చేయొచ్చు ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ మెథడాలజీలో ఏం చేస్తున్నామంటే టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇది. సో వితౌట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ పోతుందో ఆ కరెంట్ ని తీసేస్తే రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇక్కడికే పోతుంది కదా. ఈ కరెంట్ ఇంటూ ఈ వోల్టేజ్ ఇస్ కామన్ నా, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్క్యూట్, ఏ కైండ్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ అది. సో ప్యారలల్ సర్క్యూట్ కాబట్టి రెండు అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయని చెప్పినా కదా. సో ఈ విధంగా రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు బెట దీన్ని, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇది ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎగ్జామ్లో వస్తుంటాయి. Please do it that problems. Okay, energy resources. Okay, ideal voltage source, practical voltage source, ideal current sources and practical current sources. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, మనకు ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఇన్ 2 types. One is the AC energy, other one is the DC type of voltage. AC current, DC current. సో AC అంటే ఏంటంటే ఇది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ బేటా. సో ఇలా ఉంటుంది. DC అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది డైరెక్ట్ కరెంట్, డైరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో ఈ 2 types ఆఫ్ కరెంట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు మనకు. అదే 2 types ఆఫ్ ఎనర్జీస్ అంటాం. ఇవి రెండు కూడా ఎనర్జీసే, రైట్. సో ఫస్ట్ దీనికి ఏముంటుందంటే 0 π 2 π. సో దీనికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా టీ. దీన్ని ఏమంటామంటే V max అంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే మైనస్ V max అంటాం. సో దీన్ని ఏమంటాం రాస్తాం V ఈక్వల్ టు Vm సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అని రాస్తాం బేటా. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. సో దిస్ ఇస్ ద DC అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. ఇదేంటి DC, దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ కే. V ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ 10 volts అని రాస్తాం. దెర్ ఇస్ నో మాక్సిమం, దెర్ ఇస్ నో మినిమం. సో DC అంటే AC అంటే ఇలానే ఉంటుంది సార్, ఇంకోలా కూడా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ప్యూర్ DC. ఇంకో రకమైన DC కూడా ఉంది, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ DC. ఇది కూడా DC అంటాం మనం. ఓకేనా. ఇలా కాకుండా DCని ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం బేటా. సో ఇది కూడా DC కిందకి వస్తుంది, ఇది కూడా DC. ఇది ఫ్లక్చువేటింగ్ DC. DC అంటే ఇలా కూడా ఉంటుంది, ఇది కూడా DC బేటా. దిస్ ఇస్ ఆల్సో DC. సో DC అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇలానే ఉండదు. సో దెర్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ DC లైక్, సో ఇలా ఉండడం ఉంటుంది, ఇది కూడా DC బేటా. దిస్ ఇస్ ఆల్సో DC. ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ DC కరెంట్స్ ఉంటాయి, బట్ దోస్ DC కరెంట్స్ ఆర్ ఫ్లక్చువేటింగ్ టైప్ ఆఫ్ DC కరెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ యూనిఫామ్ డైరెక్షనల్ DC కరెంట్. డైరెక్ట్ కరెంట్ ఆర్ యూనిఫామ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయా, కరెంట్ అని ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండాలి. నెగిటివ్లోనో పాజిటివ్లో ఉన్నా కానీ మాత్రం ఒకటే డైరెక్షన్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ DC అని. దిస్ కాల్డ్ ఫ్లక్చువేటింగ్, దిస్ ఇస్ ప్యూర్ DC. బట్ AC అంటే ఇలానే ఉంటుందా? సో దెర్ ఈస్ అనదర్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో. ACకి ఇలానే కాకుండా ఇలా కూడా ఉంటుంది బేటా. సో ఇలా ఉండి ఇలా కూడా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇలా ఉండి ఇలా కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఆల్సో AC. ఓకే, పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ నెగిటివ్. సో ఇక్కడ చూడండి అన్ని పాజిటివ్ ఉంటాయి, అన్ని పాజిటివ్ ఉంటాయి, అన్ని పాజిటివేనా, అన్ని పాజిటివే, అన్ని పాజిటివే, ఐదర్ అన్ని నెగిటివే, ఐదర్ అన్ని నెగిటివే ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ AC అండ్ DC డిఫరెన్సెస్.
ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఏసీ అండ్ డీసీ అంటే ఏంటి? ఏసీ అంటే ఆల్టర్నేటింగ్, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉంటుంది, బట్ డీసీకి మాత్రం అన్ని పాజిటివ్ ఉంటాయి, ఐదర్ అన్ని నెగిటివ్ ఉంటాయి, ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ అయితే ఉండదు బేటా. దట్స్ ఇంపార్టెంట్. రెండో పాయింట్ చెప్తా వినండి. డీసీ అనేది ప్యూర్ డీసీ, దీని ఏమంటాం అంటే ఫ్లక్చువేటింగ్ డీసీ అంటాం. ఈ ఫ్లక్చువేటింగ్ డీసీ నుంచి ప్యూర్ డీసీని మనం తీసుకొస్తాం. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఒకసారి. సో ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్, ఇక్కడ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ బేటా. ఎప్పుడైనా వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ఐడియల్ ప్రాక్టికల్, ఈ క్వశ్చన్ 100% వస్తుంది. రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్. కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లాస్ తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఐడియల్ కరెంట్ సోర్సెస్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ బేటా. సో ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే దిస్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఇది ఏంటిది? డీసీ, ఇది డీసీ రిప్రజెంటేషన్. సో ఇది డీసీ రిప్రజెంటేషన్, ఇక్కడ రండి. సో ఇది డీసీని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం చెప్తాను వినండి. ఈ డీసీని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ లైక్ దిస్. So it is supposed to ACకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం you have to mention in this way, because it is sinusoidal. There is no positive, there is no negative for this, because it will be positive sometime, it will be positive negative sometime, it will be positive sometime, it will be negative another time. That is a major reason you cannot display that. You cannot display there is a positive and there is a negative and display chain అవసరం లేదు. For which one? For which one? AC. If you come to the DC, this is called battery. We will talk about the battery example. Best example is battery. When you take the any cell or battery, it will be indicated the positive and the negative and the indicate చేయబడి ఉంటుంది. Okay na? When you come to the AC, in your inside the switchboard, you don't have any positive and negative. You could go to the your switchboard, you can open it. You don't have any positive and negative, because sometimes it is acting as a positive, sometimes it is acting as a negative. How much time? It will depends on the frequency of this one. It is having the frequency which is having not equal to 0, but it is having the frequency which is equal to 0, which is equal to 0, f equal to 0 beta. That is the difference between the AC and DC. Before we go into the practical analysis of AC voltage or DC voltage, you have to understand either practical voltage source or practical current source. It might be AC or it might be DC. The presentation is similar. Please listen carefully and understand carefully. నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్రాక్టికల్గా ఉన్న వోల్టేజ్ సోర్స్కి, ఐడియల్గా ఉన్న వోల్టేజ్ సోర్స్కి, అది డీసీ వోల్టేజ్ సోర్స్ అయినా ఏసీ వోల్టేజ్ సోర్స్ అయినా సేమ్ ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఇదేంటంటే నేను డీసీ కదా, ఇది యాజ్ పర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం ఇది ఏమవుతుంది? డీసీ అవుతుంది. సో డీసీకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో బెటర్ దీనికి, ఈ బ్యాటరీ లోపల లేకుంటే ఆ పర్టికల్ లోపల, దాంట్లో ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటున్నా కదా, ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి కదా, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 బెటా, which is equal to 0 for ideal voltage source. Ideal voltage source, what is ideal voltage source means? R internal equal to 0, that's it. So suppose if you take the minus and plus, so దీనికి small amount of resistance ఉంటుంది, very small amount of resistance. This is a practical voltage source, practical voltage source beta, the practical voltage source. For a practical voltage source, R is equal to small amount of the source amount ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? Small amount ఉంటుంది, small amount ఉంటుంది. That's very important. ఓకేనా? సో వాట్ ఎవర్ ద మీరు అనుకున్న ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ కి ఇది డిఫరెన్స్. అర్థమైందా బేటా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ దానికి ఏమవుతుందంటే నీకు ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి చూడండి. ఇప్పుడు నువ్వు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ ఉంది అనుకో, ఈ వోల్టేజ్ ఇలా ఉంటుంది, బట్ దీనికి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రాప్ అవుతుంది కదా, సమ్ ఇందులో నుంచి బయటకి వచ్చిన వోల్టేజ్ అనేది ఇక్కడ కొంచెం డ్రాప్ అయితే వస్తాయి కదా. యాక్చువల్ దీని వోల్టేజ్ ఎంత? యాక్చువల్ దీని వోల్టేజ్ ఇది అనుకోండి, ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? ఇట్లా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ డ్రాప్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ డ్రాప్. దీన్ని ఏమంటాం ఇట? ఇంటర్నల్ డ్రాప్ అంటాం. దాట్స్ ఇట్. మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి, ట్రై చేయండి, బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో మీరందరూ కామెంట్స్ చేయదు, అంటే కామెంట్స్ బాగా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నారని దీన్ని ఫోకస్ చేస్తున్నారని నేను చేస్తున్నా. అంటే నేను కంప్లీట్గా కామెంట్ సెక్షన్ తీసేయడం జరిగింది ఈరోజు. ఓకే బేటా. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది, మీరు అందరూ లైక్ చేసుకోండి ఒకసారి, అందరూ లైక్ చేయండి. 85 మెంబర్స్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎక్కడ
సో అందరూ ఒక్కసారి లైక్ వేసుకొని బేటా మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రెసెంట్గా. సో ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ డూ ఇట్ సబ్స్క్రైబ్ ఇమీడియట్లీ. ఫస్ట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇమీడియట్గా చేయండి ప్లీజ్. మీరు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈవినింగ్ ఎంతమందికి కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ అవి కావాలనుకో అది ఒకసారి చేయండి. హలో అన్న, హార్డ్గా ఉంది. ఏం హార్డ్గా ఉండదు బేటా, ఏమీ హార్డ్గా ఉండదు, అసలు ఏం హార్డ్గా ఉండదు. జస్ట్ నేను చెప్తున్నా వినండి. మీకు డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, అవి మాత్రం వినడానికి ట్రై చేయండి. లేకపోతే మీరు ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది బేటా, జాగ్రత్తగా. సో బీడబ్ల్యూ మాత్రం జాగ్రత్త చేయండి. ఈ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ మీకు అర్థమైంది. ఇదేంటిది ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, అది స్మాల్ అమౌంట్. సో అదే ఒకవేళ లార్జ్, ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ మనం వెళ్దాము. ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్సా లేకుంటే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏదైనా కానీ వోల్టేజ్ సోర్స్కి మాత్రం కంపల్సరీగా సిరీస్లో ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ దిస్ షుడ్ బి ఇన్ సిరీస్ ప్యాటర్న్, సిరీస్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కమ్ టు ది ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, సారీ ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ది ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వి విల్ సీ. ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్కి ఏమవుతుంది? సో జనరల్గా ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అన్నప్పుడు దర్ ఈస్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ బెటా, ఇన్ఫినిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ అక్రాస్ ది ఏమవుతుందంటే ద వోల్టేజ్. ఇది కరెంట్ సోర్స్ అనుకుంటున్నా, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ కరెంట్ అనుకుంటున్నా, ఇది కరెంట్ సోర్స్. ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటాం, దీన్ని ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటాం. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు ద ప్రాక్టికల్ కేస్, ఇన్ ప్రాక్టికల్ case, when you come to the practical case, so the amount of resistance whichever in is a parallel, this is a large amount, which is a large amount of source. ఇది large ఉంటుంది, but it is not infinity. ఓకేనా? సో ఇది ఇన్ఫినిటీ కాదు, large ఉంటుంది. సో this is the difference between the practical current source and ideal current source beta. Yes beta, yes, this is the difference between the ideal voltage source and ideal current source. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్ అనేది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇన్ఫినిటీగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు కదా, ఈ సర్క్యూట్ మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు బేటా. నేను ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏం చెప్పినా, సో వాట్ ఐ టోల్ యూ, ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏమవుతుంది అని చెప్పినా, సో ఎఫ్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఇన్ఫినిటీ, దిస్ ఆర్ ఈస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ నా, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటి బేటా, ఓపెన్ నా, సో ఇట్ షుడ్ బి ఓపెన్. సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇంకా, the same amount of resistance, same amount of current source which is open, which is open. So this is called practical case anta, this is I practical case, adi open circuit avutundi, idi large amount of current, which is large amount of current. So this is the difference between the ideal voltage sources and ideal current sources. Ideal voltage source, ideal current source, practical voltage source, practical current source. రైట్, సమ్ ఆఫ్ ది సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం
కొన్ని సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి, అవి చేసేటప్పుడు ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. దట్స్ ఇంపార్టెంట్ బేటా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ని కరెంట్ సోర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడం, కరెంట్ సోర్స్ ని వోల్టేజ్ సోర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడం. చాలా సింపులెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డిస్కషన్. ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ నేను ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. దెర్ ఈస్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఉంటుంది, దెర్ ఈస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది వోల్టేజ్ ఇస్ దేర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఈ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని నేను ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఆర్ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ ని ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సపోజ్ నేను ఇది ఉంది కదా, సో దీన్ని ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కదా, వోల్టేజ్ సోర్స్. దిస్ ఇస్ వోల్టేజ్ సోర్స్. ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ని ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం బేటా? మనం ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? వోల్టేజ్ సోర్స్ ని కరెంట్ సోర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ యు టేక్ ద కరెంట్, దిస్ కరెంట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద parallel resistor. Resistor should be parallel. So the supposed to voltage source anko, voltage source ela represent chestam? It should be series resistance. Resistance should be ela undale? Series resistance. It should be series resistance lo undale. So that is the difference between the, this is a practical current source, this is a practical voltage source kada. Practical voltage source ela untundi? Series lo untundi. Okay, so ee resistance edaithe undo danni ippudu manam idi voltage source kada, ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కదా, దీన్ని కరెంట్ సోర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఏమో ఎలా ఉంటుంది? సో రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్యారలల్ గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఉందో ఆ రెసిస్టెన్స్ నేను ప్యారలల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని రాసుకుంటున్నాను. ఎస్, ఇది ప్యారలల్ గా వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏమైతే వోల్టేజ్ ఉంది కదా, ఆ వోల్టేజ్ మనం కరెంట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. వోల్టేజ్ ని కరెంట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఓమ్స్ లా ప్రకారం వోల్టేజ్ ని కరెంట్ I ఈక్వల్ టు V బై R. సో ఈ V ఏంటిది? ఇక్కడ ఉన్న V, ఇక్కడ ఉన్న R ఏంటిది? I. సో దిస్ ఇస్ ద నౌ కరెంట్ సోర్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అయింది బేటా? కరెంట్ సోర్స్ లో కన్వర్ట్ అయింది కదా, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ సోర్స్ నౌ. సో ఇక్కడ R అనేది సేమ్ సిమిలర్ R, బట్ వాట్ ఎవర్ ద I is there, whatever this I is there, this I is equal to V by R beta. That I equal to V by R. So this is the current beta, whatever the current this is. So if you take the same amount of the, suppose to, if you have the current source, let's say current source representation is this is the current source. This current source is having the practical, it is having the what? It is having the parallel resistance na, which is having the parallel resistance na beta, which is having the parallel resistance na. So we will convert this into the voltage source. Practical current source is now converted to the voltage source. So whatever the resistance is there, this is the resistance na, the same resistance will be appeared in series of the load. This is series lo convert cheyali. Okay na? Then so edaithe current undo, ee current ni voltage lo convert cheyali. Current ni voltage lo convert cheyalante I equal to V equal to IR. So what is the I? This is the I, this is the I. So what is the R? This is the R. According to that, what formula answer you are getting, that you can convert here. So this is plus and minus. So this is the practical voltage source. This is called source conversion technique. Source conversion technique. Source conversion techniques beta. So this is very important for the problem. Problem is chala important. Very important for the problem beta. Chala important. It is a problem. So chala important. Chala ante chala important. 100% question vastadi ikkada. What is the source conversion technique? Question adutadu. What is the source conversion technique? Question adutadu. Ivi rendu rayali meeru. Ivi rendu meeku diagrams important, formulas important, presentation important, matter kante when you come to the electronics point of view. So how many students are? మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే 100% మీరు కింద కామెంట్ చేయండి. సో బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇది ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు. బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అయినప్పటికీ మీరు ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నారు ఇక్కడ. సో దిస్ ఆర్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ యాక్చువల్గా. మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే లైవ్ లో చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కింద ఒక మెన్షన్ గా కామెంట్ చేయండి. బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది సోర్స్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్స్ రాసేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఒకటి ఫస్ట్ KCL KVL మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది KCL KVL, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద KVL ఆర్ KCL బై యూజింగ్ ద ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే వెంటనే ఏం చేయాలి మీరు?
ఒక సర్క్యూట్ తీసుకోవాలి, ఆ సర్క్యూట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. క్లోజ్డ్ లూప్ ఫర్ కేవీఎల్, ఎట్ జంక్షన్ ఫర్ ఏ కేసీఎల్. ఓకే, తర్వాత ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏంటిది, ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ నుంచి వోల్టేజ్ సోర్స్ నుంచి కరెంట్ సోర్స్ కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, కరెంట్ సోర్స్ నుంచి వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అని మనకు తెలియాలి, లేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎప్పుడు చెప్తున్నా, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీరు ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఛానల్ని, ఇమ్మీడియట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే ఆస్క్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ దగ్గర బెల్ బటన్ నొక్కండి, మీకు ఫర్దర్ గా నోటిఫికేషన్ రావాలంటే నొక్కండి బేటా. ఇమ్మీడియట్ గా మేము కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అనేది ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మీకు కావాలనుకున్న నోటిఫికేషన్ ఇమ్మీడియట్ గా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి బేటా. ఫస్ట్ థింగ్. రెండో పాయింట్ చెప్తా వినండి. ఈ సోర్స్ కన్వర్షన్ వోల్టేజ్ నుంచి కరెంట్ కి, కరెంట్ నుంచి వోల్టేజ్ కి సింపుల్ ఓమ్స్ లా బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ ఎలాంటి టఫెస్ట్ మ్యాటర్ లేదు అసలు చెప్పాలంటే. ఏదైతే ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉందో ఆ రెసిస్టర్ తీసుకుపోయి అక్కడ పెడుతున్నాం. ఆ రెసిస్టర్ సపోజ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ లో ఉంటాయి, పెట్టేది వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు కదా నువ్వు. వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు బేటా, కరెంట్ సోర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు కదా. వోల్టేజ్ సోర్స్ ను కరెంట్ సోర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మరి కరెంట్ సోర్స్ లో రెసిస్టెన్స్ ఏ ప్లేస్ లో ఉండాలి, పారలల్ గా ఉండాలి. దాన్ని తీసుకొని పారలల్ పెట్టేసిన నీకు అది వోల్టేజ్ సోర్స్ లో ఉంది, ఇది కరెంట్ సోర్స్ లో ఉంది. ఇప్పుడు కరెంట్ సోర్స్ లోకి రావాలంటే ఏం లా యూజ్ చేయాలి, ఓమ్స్ లా. I ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, V/R చేస్తే నీకు కరెంట్ వాల్యూ వస్తుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ కరెంట్ సోర్స్ ని వోల్టేజ్ సోర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, రెసిస్టర్ ఏదైతే ఉంటుందని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ ఇక్కడ పారలల్ గా ఉంటుంది కరెంట్ సోర్స్ లో, దాన్ని తీసుకొని ఏం చేయాలి, సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేయాలి. రైట్. తర్వాత ఇక్కడ కరెంట్, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కావాలి, వోల్టేజ్ ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ నీకు రెసిస్టెన్స్ తెలుసు, ఇక్కడ నాకు కరెంట్ తెలుసు, అప్పుడు V ఈక్వల్ టు IR వస్తుంది కదా. సింపుల్ బిట్. ఇది సోర్స్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్. అర్థమైంది కదా, సోర్స్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్. 100% క్వశ్చన్ రైట్ డౌన్ ఎగ్జామినేషన్, 100% క్వశ్చన్. ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు బేటా. ఆ క్వశ్చన్స్ మనం చేసేసి ఇమ్మీడియట్ గా డెల్టా టు స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్ట్ చేసి ఒక 10 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సెకండ్ యూనిట్ కి వెళ్దాం. AC ఫండమెంటల్స్ గురించి వెళ్దాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ AC ఫండమెంటల్స్, చాలా ఈజీ. బట్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాడు, దాన్ని చాలా సింపుల్ గా మీరు కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే 5 ఓమ్స్ రెసిస్టర్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్. ఈ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందంటే 10 వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. సో 10 వోల్ట్స్, 5 ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి మనం, దీన్ని ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలి, దీన్ని కరెంట్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి కదా, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి కదా, కరెంట్ సోర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏదైతే రెసిస్టర్ ఉందో ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ మనం డ్రా చేస్తున్నాం చూడండి. సో ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్ ఏదైతే ఉందో అది పారలల్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇది పారలల్ గా వస్తుంది 5 ఓమ్స్. ఓకే, సో ఇది కరెంట్ సోర్స్ ఇదేనా, సో దిస్ ఇస్ కరెంట్ సోర్స్. సో I కరెంట్, సో దిస్ ఇస్ I. సో ఈ I ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్, ఈ I ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, V/R. సో I ఈక్వల్ టు V అంటే ఎంత ఇక్కడ 10/5 which is equal to how much, 2 amps. So 2 amperes. So this is the amount of the, this is the conversion of the practical voltage source to current source. అంతే, సింపుల్ బెటర్, సింపులెస్ట్ మ్యాటర్. ఓకేనా, ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం. ఇదేంటి, రెసిస్టర్ is given the 30 volts and it's a positive and negative. This is the 50 volts. It's 50 volts. ఇదేంటి, వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్. ఖచ్చితంగా ఇది వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ అంటే వోల్టేజ్ సోర్స్. ఇట్ ఈస్ అ వోల్టేజ్ సోర్స్ నా. సో దీన్ని ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, కరెంట్ సోర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఇదే కదా. సో ఇది రెసిస్టర్ ఇక్కడ ఉంటది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఉంటది. ఇది ఫస్ట్ మీరు రాసుకోవాలి. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, ఇక్కడ ఉన్న రెసిస్టెన్స్ సేమ్ 30 ఓమ్స్. ఓకేనా, ఇది 30 ఓమ్స్. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది కరెంట్, కరెంట్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, వోల్టేజ్ బై రెసిస్టెన్స్. వోల్టేజ్ ఎంత 50 ఓమ్స్. 50 volts divided by 30 na, so 0 cancel, 5/3 amps beta. So 5/3 amps, 5/3 amperes I equal to. Okay, ये हमें कंपल्सरी है, और ohms అనేది కంపల్సరీ है. That is the conversion beta. Right. దీని తర్వాత డెల్టా టు స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్షన్. చాలా ఈజీ టెక్నిక్. This is one of the important 5 marks question problem. It's a 5 marks question problem. Last topic in this unit. I will take some break and we will continue the same class. Okay, na? Right.
ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ బేటా ఇక్కడ స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్షన్. ఫస్ట్ మనం నేర్చుకునేది డెల్టా అంటే స్టార్ అంటే చెప్తాను. స్టార్ అంటే ఏంటంటే there is a common point which is all branches which are connected. So this is a star connection. స్టార్ కనెక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అన్ని బ్రాంచెస్ ఏదైతే బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో ఈ ఆల్ బ్రాంచెస్ కి ఏదైతే కామన్ పాయింట్ ఉంది దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఏ స్టార్ కన్వర్షన్. ఈ స్టార్ కనెక్షన్ నుంచి మనం డెల్టా కి కన్వర్ట్ చేయాలి. చెప్తాను వినండి. సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టే ఇది ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ తప్పు ఇస్తాడమ్మా. R1 R2 అండ్ R3 అని తీసుకోండి. సో ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను డెల్టాలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. డెల్టా అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్ తీసుకుంటున్నా. సో ఆ బ్రాంచ్ అనేది ఏంటంటే 2 నోడ్స్ కి కామన్ గా ఉంటుంది. సో ఇది ఒక నోడ్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇక్కడ తీసుకోండి బేటా. అప్పుడు ఇది ఒక నోడ్ తీసుకోండి. సో this is a resistor which is connected between the 2 nodes. So the resistance which is connected between 2 nodes, resistance which is connected between the 2 nodes. Okay. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ ఒక కామన్ పాయింట్ కి రెండు రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో చూడండి ఈ ఒక పాయింట్ కి రెండు రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ రెండు రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కన్వర్షన్ చేస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి. సో ఇప్పుడు నేను ఈ టెర్మినల్ ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఫస్ట్ టెర్మినల్, సెకండ్ టెర్మినల్ అండ్ థర్డ్ టెర్మినల్ అనుకుంటున్నాను. సో దీన్ని చేయడం చాలా సింపుల్స్ట్ గా చేసే ప్రొసీజర్ గురించి చెప్తాను మీకు. చాలా వినడానికి ట్రై చేయండి కదా. ఓకే. సో నేను ఏమంటున్నాను ఇది ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం R12. ఇదేంటి R13. ఇదేంటి R32 రాసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ 1 2 రాస్తాం. ఇదేం రాసుకోవచ్చు మనం R12 అయినా R12. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే చెప్తాను వినండి. ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని ఈ రెండు మధ్యలో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇదేంటి ఇప్పుడు R12. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది R23. సో దిస్ ఇస్ R23. R23. నెక్స్ట్ ఇది ఏమవుతుంది R31. దట్స్ ఇట్. ఇది కన్వర్షన్ చేసిన ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది సార్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేటా. సో దీన్ని చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇప్పుడు చెప్తా వినండి. సో ఇది ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది R1 అండ్ R2 మధ్యలో కనెక్ట్ అయింది కదా. R1 అండ్ R2 కనెక్ట్ అయింది కదా. సో ఈ రెండింటిని ఇది కావాలంటే ఈ వాల్యూ కావాలంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి. R1 ప్లస్ R2ని కనెక్ట్ చేయండి. R1 అండ్ R2ని కనెక్ట్ చేయండి బేటా. ప్లస్ R1 ఇంటూ R2 ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. డివైడ్ విత్ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్. ఇవి రెండు కాకుండా ఉండేది R3. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇది కావాలనుకున్నా ఏం చేస్తాం ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసేస్తాం. హలో వస్తుంది. ఓకే బేటా, ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటే క్షమించండి. బికాస్ వెన్ ఐ వాజ్ లైవ్ అండ్ దర్ ఈస్ నో సపోర్ట్ హియర్. ఐ విల్ going to be continuing now because my voice also too much problematic. Okay, my voice also almost it is down today. That is a major reason. Anything is wrong, just you can please forgive me. Anything will be happen. Right, next delta to star conversion beta. ఈ డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ చాలా ఈజియెస్ట్ టాపిక్. చూద్దాం ఒకసారి. సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పను,
మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ గురించి క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి. నువ్వు ఎప్పుడైనా స్టార్ నుంచి డెల్టాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు, ఇది స్టార్, ఇందులో నుంచి డెల్టాలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నావు. సో ఇప్పుడు నేను స్టార్ నుంచి డెల్టాలోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు డెల్టా నుంచి స్టార్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం చాలా ఈజీయెస్ట్ టాపిక్, చాలా ఈజీ. ఏంటంటే అది చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు ఈ R1 ఉంది కదా, ఇది వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందంటే ఈ రెండింటికి ఏది కనెక్ట్ అయింది, ఈ రెండు కదా, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయి. R12 ఇంటూ R31 డివైడెడ్ బై R12 ప్లస్ R31 ప్లస్ R23, దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు R2 కావాలనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు, R2 కావాలి నీకు, ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. R12 ఇంటూ R23 డివైడెడ్ బై R12 ప్లస్ R23 ప్లస్ R31, దట్స్ ఇట్. ఇది కన్వర్షన్ ఆఫ్ డెల్టా నుంచి స్టార్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. సో ఇది స్టార్లో కన్వర్ట్ కావాలి, ఇవి రెండు నేను అనుకున్నాను అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది, దీనికి అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఏమున్నాయి, ఇవి రెండే కదా అడ్జసెంట్ సైడ్స్, ఇవి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఏం చేయాలి మనం, మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. R31 ఇంటూ R23 డివైడెడ్ బై R12 ప్లస్ R23 ప్లస్ R31 బేటా, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ అబౌట్ ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది డెల్టా టు స్టార్, స్టార్ టు డెల్టా. మీకు అర్థం కాకపోతే ఇంకో విషయం చెప్తాను వినండి. డెల్టా నుంచి చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్, డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్, డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్. ఓకే, ఇక డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ నీకు ఏమవుతుందంటే, మనం డెల్టా నుంచి స్టార్లోకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. డెల్టా నుంచి స్టార్ కన్వర్షన్ ఏం యూజ్ చేస్తాం, మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో స్టార్ నుంచి డెల్టాకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు నువ్వేం యూజ్ చేస్తావు అంటే అడిషన్ యూజ్ చేస్తావు బేటా, అడిషన్ యూజ్ చేస్తావు. ఏది మల్టిప్లికేషన్ ఏది అడిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. డిఎంఎస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, డి మీన్స్ డిఎంఎస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. డిఎంఎస్ అంటే డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ మల్టిప్లికేషన్, స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్షన్ ఎస్ఏడి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ మీకు గుర్తు రాకపోతే ఒక పని చేయండి బేటా, నేను చెప్పేది వినండి. మల్టిప్లికేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే డెల్టా టు స్టార్. మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు నీకు టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ వస్తుంది. సో అడిషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ స్టార్లో ఉందనుకో, డెల్టాలో కన్వర్ట్ చేస్తే నీకు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. సరే, ఈ పాయింట్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో జస్ట్ ఐ గో ద నెక్స్ట్ వన్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అది, దాని గురించి ఏదో నేను క్లారిటీ చెప్పగలుగుతా కూడా. ఓకే, ఓకే అమ్మా, ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాము. చాలా ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లం, మస్తు ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం చేస్తుంటే నీకు. స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్, చాలా ఈజియెస్ట్. ఎగ్జామ్లో 100% వచ్చే క్వశ్చన్ బెటా ఇది, చాలా డౌట్ లేదు మీకు. రైట్, ఒకటి తీసుకోండి. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డెల్టా తీసుకుంటున్నా. ఈ డెల్టాని ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలి మనం, స్టార్లో కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. డెల్టాని ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలి, సో ఇది డెల్టా అనుకుంటున్నా. ఒకటే దాంట్లో అర్థమై అయిపోతుంది ఈజీగా. ఇది డెల్టా, ఇదేంటి, ఇది డెల్టా బెటా. సో ఈ డెల్టా నుంచి ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మనం, స్టార్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇది 4, నెక్స్ట్ ఇదేంది 2, ఇదేంది 3. సో దీన్ని ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలి మనం, స్టార్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. స్టార్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇలానేనా, దిస్ ఇస్ అ స్టార్నా, ఈ స్టార్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అనుకోండి, అంటే సేమ్ అదే విధంగా. సో ఫస్ట్ నోడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. నోడ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయకపోతే మాత్రం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ నోడు, సెకండ్ నోడు అండ్ థర్డ్ నోడ్ బేటా. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఫస్ట్ నోడు, సెకండ్ నోడు అండ్ థర్డ్ నోడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక కామన్ పాయింట్ని ఏర్పరచుకుంటున్నాం. ఏంటిది అది, ఒక కామన్ పాయింట్ని తీసుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ అ కామన్ పాయింట్ నా, దిస్ ఇస్ అ కామన్ పాయింట్. సో ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బేటా. ఈ 1 అనేది ఉంది కదా, ఈ 1 అనే రెసిస్టెన్స్ ఏ మధ్యలో ఉంటుందంటే 1, 2 అనే నోడ్ల మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ కి 1, 3 మధ్యలో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ మధ్యలో ఉంటుంది, అంటే ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఎలా వస్తుంది, ఇది నేను చెప్పిన డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్. డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ అంటే ఏం యూజ్ చేయాలి, డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ అంటే ఏం యూజ్ చేయాలి, డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ అంటే మీరు ఏం యూజ్ చేయాలి, ఎం మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలి. ఐ టోల్డ్ యూ నా, డిఎంఎస్ డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ అంటే ఏం యూజ్ చేయాలి, ఏం యూజ్ చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలి. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి.
ఓకేనా. సో ఈ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే నీకు ఎంత వస్తుంది బేటా చెప్పండి. సో 4 into 2 divided by total amount of resistors 4, 2, 3, 4 plus 2 plus 3 which is equal to 8 divided by, so this is the 7 plus 2 9, 8 by 9 ohms beta. So this is 8 by 9 ohms beta over. అర్థమైందా? డౌట్ ఉందా? ఓకే, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. క్వశ్చన్ 100% వస్తుందని చెప్తున్నప్పుడు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే మీరంతా మూర్ఖులు ఎవరు ఉంటారు బేటా మరి. రైట్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, 3 అనే నోమ్ దగ్గర ఇస్తున్నాం. 3 అనేది ఏంటిది, ఒక కామన్ నోడ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది దేని మధ్యలో ఉంది, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంది. సో దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 2 into 3 divided by 2 plus 3 plus 4 all, this is equal to 6 by 9 which is equal to how much it will be equal to, so that is equal to 3, this is a 2 by 3 అవుతుంది. this is a 2 by 3 ohms beta. సింపుల్. నెక్స్ట్, ఇది నీకు కావాలి, ఈ రెండింటి మధ్యలో కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి మధ్యలో చేస్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ బేటా. సో నువ్వు ఈ రెండింటి మధ్యలో కనెక్ట్ చేస్తున్నావు కదా, ఈ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ చేయి. ఈ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 4 into 3 divided by 4 plus 3 plus రిమైనింగ్ 2 కదా, రైట్. సో ఇది ఏమవుతుంది, 4 3s are 12 divided by 9. సో 3 3s are 3 4s are 4 by 3 ohms beta. This is 4 by 3 ohms, 4 by 3 ohms. సింపుల్ అయిన డౌట్ ఉందా? నేను చూడండి, డిఎంఎస్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ డిఎంఎస్ ప్రిన్సిపల్. డిఎంఎస్ అంటే ఏంటి, డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ మల్టిప్లికేషన్ యూ విల్ యూస్. సూపర్, ఎక్సలెంట్, రైట్. ఓకే బేటా, మరి ఇప్పుడు స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్షన్ కూడా ఉంటుంది కదా. స్టార్ టు డెల్టా అంటే ఏం చెప్పిన, స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్షన్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ అడిషన్. SAD ఏ మీన్స్ అడిషన్, యూ హ్యావ్ టు యూస్. రైట్, చెప్తాను వినండి. అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు కూడా. డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ ఇది, ఓకేనా. డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ మనం ఏం చేస్తాం, మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం, డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్. నెక్స్ట్, స్టార్ నుంచి ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, మనం డెల్టాలో కన్వర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి, అడిషన్ యూజ్ చేస్తాం. సో చూడండి, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఇస్తాడు ఇక్కడ, ఆ సర్క్యూట్ ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి బేటా. ఓకే, సో ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు, ఇది స్టార్ కన్వర్షన్, స్టార్, దిస్ ఇస్ స్టార్. So this also star. So this is a star conversion beta. Star conversion. So ఇక్కడ స్టార్ నుంచి డెల్టా లో కన్వర్షన్. ఇదేంటి 8 by 9. ఇదెంత ఉంది, 2 by 3. ఇదెంత ఉంది, 4 by 3 ఉంది బేటా. ఓకే, సూపర్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎక్కడికి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, బేటా, ఇది స్టార్ కదా, స్టార్ టు డెల్టానా. సో అప్పుడు మేము యూజ్ చేయాలి మనం అడిషన్, SAD ప్రిన్సిపల్ ఇంపార్టెంట్. మీరు అందరూ అక్కడ కామెంట్ సెక్షన్ లో ఫస్ట్ మీరు ప్రిన్సిపల్ SAD DMS ఇంపార్టెంట్. రైట్, మీరు కంపల్సరీ బేటా, ఇప్పుడే చెప్తున్నా, మీరు అందరు కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టుకోండి SAD DMS. ఈజియెస్ట్. SAD అంటే స్టార్ టు డెల్టా కన్వర్షన్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అడిషన్, ఓకేనా. DMS మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్. ఏం యూజ్ చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రేపు కంపల్సరీ క్వశ్చన్. ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అవుదాం అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. కింద కామెంట్ చేయాలి, వీడియో అయిపోయిన వెంటనే కింద కామెంట్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఏది ఉందా అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది నోడ్ 1 తీసుకోండి, నోడ్ 2 తీసుకోండి, నోడ్ 3 తీసుకోండి బేటా, నోడ్ 3 తీసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం బేటా, డెల్టాలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. డెల్టాలో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందని చెప్పిన మీ అందరికీ, ఇది కొత్త వస్తుంది కదా, ఈ బ్రాంచ్ అనేది కొత్త బ్రాంచా. సో దిస్ ఇస్ ద కొత్త బ్రాంచ్ మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ఇదేమవుతుంది, కొత్త బ్రాంచ్ అయినా, ఓకే, ఇది కూడా కొత్త బ్రాంచే కదా. సో ఇది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం చూద్దాం వినండి ఒకసారి చూడండి బేటా. సో ఇది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ 1, నెక్స్ట్ ఏంటిది బ్రాంచ్ 2,
సెకండ్. సో థర్డ్ వన్ ఇదేనా? ఓకే. సో 1 నుంచి వెళ్ళి 2 మధ్యలో మనం చేస్తున్నాం అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం? అడిషన్ చేయాలా సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలా? ఐ టోల్ యూ అడిషన్. అడిషన్ అంటే ఏం చేయాలి మీరు? అడిషన్ చేయండి. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి. 8/9 ప్లస్ 2/3 ప్లస్ అడిషన్. ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 8/9 ఇంటూ 2/3 డివైడెడ్ బై ఆఫ్ ఆపోజిట్ 4/3 బేటా. సింపుల్. సో ఇది మొత్తాన్ని మీరు చేయండి బేటా, ఇది మొత్తాన్ని మీరు చేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తే ఏమొస్తుంది? ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి అంటే 4/3 ప్లస్ 2/3 ప్లస్ 4/3 ఇంటూ 2/3 డివైడెడ్ బై ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ 2 8/9. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి. ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలి? 4/3 ప్లస్ 8/9 ప్లస్ ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 4/3 ఇంటూ 8/9 డివైడెడ్ బై ఆఫ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ 2/3. సూపర్ కదా, ఎక్సలెంట్ కదా. చాలా సింపులెస్ట్ బేటా, చాలా సింపులెస్ట్. మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలా సింపుల్. టఫ్ అనిపిస్తుంది అనుకో మీకు, ఇంకా అంతకన్నా మించి ఏమి ఉండదు. ఇలా చాలా సింపుల్. ఇక్కడ మీరు సింప్లిఫికేషన్ చేసే దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు ఒకవేళ సింప్లిఫికేషన్లో పర్ఫెక్ట్ కాకపోతే క్యాలిక్యులేటర్ ఎంటర్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి బేటా. 4/3 ప్లస్ 8/9 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఈ 2 ఉంది కదా, ఈ 2 డినామినేటర్లో ఉంది. ఈ 3 ఎక్కడ ఉంది? డినామినేటర్ ఆఫ్ ది డినామినేటర్లో ఉంది. ఈ 3 పైకి వెళ్తుంది కదా, పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? 4 ఇంటూ 8 ఇంటూ 3 డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ 9 ఇంటూ 2 అంతే కదా. 3 3s are 2 ఎంత అవుతుంది? 4s are రైట్. ఇంకా 3 ఏమన్నా పోతుందా? 4. 4/3 ప్లస్ 8/9 ప్లస్ 4 4s are 16 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 3 3s are 9. సో ఇక్కడ నీకు 9 రావాలంటే ఏం చేస్తావు? మల్టిప్లికేషన్ విత్ 3 డివైడ్ విత్ 3. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 12 ప్లస్ 8 ప్లస్ 16 డివైడెడ్ బై 9 అవుతుంది. ఇది 20 అంటే 36 డివైడెడ్ బై 9 అవుతుంది. సో 36 డివైడెడ్ బై 9 అంటే ఏమవుతుంది? ఇది ఏమవుతుంది? 4 అవుతుంది. 4 అవుతుంది. సో దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ నౌ బిట్వీన్ ద విచ్ లింక్? ఈ లింక్ మధ్యలో ఎంత ఉండే బేట? ఇప్పుడు 4 ఉంటుంది. ఆన్సర్ 4 ohms. దట్ ఈస్ 4 ohms. రైట్. నెక్స్ట్ కమ్ టు హియర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 4/3 ప్లస్ 2/3 ప్లస్ ఈ 9 అనేది న్యూమరేటర్లో వస్తుంది. 9/8 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 4 ఇంటూ 2. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ 2 4s are 8, ఇది 8. 3 3s are అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 4 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 బై ఇక్కడ మనం 3 ఉంది కానీ ఇట్లా 3 ఉంది. రైట్. 4 ప్లస్ 2 విల్ బి 6 ప్లస్ 3 విల్ బి 9/3 which is equal to how much? 3. So answer is between the 3 and 2. Answer is between the 3 and 2 is 3. Understand? Okay. మీరు క్యాలిక్యులేషన్ రాకపోతే డోంట్ డూ. మీకు క్యాలిక్యులేషన్ రాకపోతే మీరు చేయకండి. ఎంటర్ ద క్యాలిక్యులేటర్, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. క్యాలిక్యులేటర్ ఎంటర్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేసుకొని చేసిన వస్తుంది ఆన్సర్. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇక చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు 8/9 ప్లస్ 2/3 ప్లస్ ఈ 3 పైకి వెళ్తుంది. 3 ఇంటూ 8 ఇంటూ 2 డివైడెడ్ బై 9 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4 బేటా. ఓకేనా? 3 3 క్యాన్సల్. 4 2s are ఓకే. సో 2 2s are 4. 4/9 ప్లస్ 2/3 ప్లస్ 8/9. సో ఒక్కసారి దీన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నా మళ్ళీ చూడండి. ఈ 8/9 ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. బట్ నాకు 9 రావాలి. మల్టిప్లికేషన్ విత్ 3 డివైడ్ విత్ 3 అంటే ఇది 9 అవుతుంది. ఈ 3తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 4/9 అవుతుంది. సో ఎల్సిఎం ఈజ్ 9. 8 ప్లస్ 3 6 సారీ 18 డివైడెడ్ బై 9 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2. ఆన్సర్ దిస్ ఇస్ నౌ 2 ohms. సారీ, ఇదేమవుతుంది ఇప్పుడు? ఇది ఎంత అవుతుంది?
2 ohms బేటా. దట్స్ ఇట్. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాబ్లం, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. జాగ్రత్తగా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి బేటా. రైట్. సో టేక్ ఏ బ్రేక్ నౌ. టేక్ ద బ్రేక్. Break for 10 minutes. Please stay on to the line because ఇంకో ఫ్యాకల్టీ వచ్చి మీకు కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. జాగ్రత్తగా ఉండండి బేటా. రన్ అవుతుంది ఇంకా అయిపోలే. అంటే కొంతమందికి బిఈ కూడా ఉంది. సార్ మోహిత్ అని కాల్ చేశారు ఆన్లైన్ క్లాస్ గురించి మాట్లాడండి, మీతో మాట్లాడుతున్నాను. ఇట్స్ అర్జెంట్ అని చెప్తుంది. సిడి క్లాస్ మేడం. ఒక క్లాస్ రన్ అవుతుంది, ఇంకో క్లాస్ చెప్పాలి. యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు వచ్చిన క్యాండిడేట్ చెప్పాల్సిన క్లాస్. సార్ 1 to 5 వస్తానని చెప్పింది రెగ్యులర్గానా? అని ఇప్పటికీ ఒక 10 సార్లు టైం చేంజ్ చేసిండు. జేఈది ఫీజు అడుగుతున్నారు సార్, దాన్ని బట్టి ఇద్దరు వస్తారట చేయడానికి. ఫీజు నేను కనుక్కొని చెప్తా అన్నాను, వెయిట్ చేస్తాము, ఫీజు చెప్పాక వస్తాను అని చెప్పారు. కొన్ని వాటర్ తీసుకోండి మేడం. నేను ఒకవేళ నేను గుర్తుకు లేకుండా నేను మర్చిపోతాను మేడం, అప్పుడు మీరు వాటర్ తీసుకొచ్చి పెట్టండి లోపల. పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్. డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్. ఓకే, ఇక డెల్టా టు స్టార్ కన్వర్షన్ నీకు ఏమవుతుందంటే మనం డెల్టా నుంచి 9 అవుతుంది. సో 36 డివైడెడ్. ఇప్పుడు ఇది కావాలనుకుని ఏం చేస్తాం? సో డీసీకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంటర్ ఆయన 2022లో ఇక్కడ పనిచేస్తాడు. ఆయన ఇంతకుముందు వచ్చినాయి అట్లీస్ట్ డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళాడు నా దగ్గర. 35,000 తీసుకొని వెళ్ళాడు. అప్స్కాన్ మేడం 3 years దాకా. కాల్ టేకప్ చేయడు, ఏం చేయడు. మళ్ళీ మొన్న వచ్చి బతిమలాడాడు, సార్ నాకు క్లాసెస్ కావాలంటే. ఆయన బీహార్, అది ఇక్కడ కాదు మహారాష్ట్ర. మళ్ళీ ఇచ్చాను. బాగానే పనిచేస్తాడు మొన్న దాకా. హెల్త్ ఇష్యూ అని అంటే అన్ని అబద్ధాలు చెప్పుకుంటే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడు. క్లారిటీ చెప్పాలి కదా, సార్ నేను వేరే దగ్గర వర్క్ చేసుకుంటున్నాను,
సో మీ దగ్గరికి ఈ టైం నుంచి ఈ టైంలో వస్తానని చెప్పాలి. అలా చెప్పట్లేదు. మళ్ళీ ఈ మధ్యలో 30,000 తీసుకున్నాడు.
హలో బేటా, హాయ్. సో టీ తాగారు అందరూ? ఒక బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చేసాను. రైట్, వి విల్ కంటిన్యూ నౌ. దీని తర్వాత ఏసీ ఫండమెంటల్స్. ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంది. ఏసీ ఫండమెంటల్స్ ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇది ఏసీ ఫండమెంటల్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. మీరు కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి బేటా, ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకుంటే అయిపోతుంది మనం. సో ఇది కొంచెం అంటే ప్రాబ్లమాటిక్ టాపికే అయినప్పటికీ కూడా చేద్దాం. సో సిహెచ్ఎస్ఎఫ్ అనేది కంపల్సరీగా ఈరోజు ఈవినింగ్ 7 o'clock ఉంటుంది. ద క్లాస్ చెప్తున్నా వినండి. సిఎఫ్ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ హార్డ్వేర్. The class will be at the 7 p.m. today. So be online. So stay with the same link. You have to stay with the same link. We are not going to be give the another link here. Stay with the same link. So how many, actually how many of you written the examination properly today? Chemistry exam. ఎంతమంది బాగా రాస్తారు బేటా? ఎంతమంది బాగా రాస్తారు ఇది? కెమిస్ట్రీ ఎంతమంది బాగా రాస్తారు బేటా? అందరు లైక్ చేయండి బేటా ఇమీడియట్లీగా. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఇన్స్టిట్యూట్ది, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇమీడియట్గా. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్లానింగ్ ఫర్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎగ్జామ్స్? సెకండ్ సెమిస్టర్కి అందరు రెడీగా ఉన్నారా? మేమైతే ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేస్తాము సెకండ్ సెమిస్టర్కి. ఇట్ విల్ బి వెరీ అప్డేట్ సూన్, వెరీ సూన్లో అప్డేట్ అవుతుంది. తక్కువ ప్రైస్లో లాంచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. మోస్ట్లీ ఎక్సలెంట్ కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం కూడా రెడీగా ట్రై చేస్తున్నాం బేటా. జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో నెక్స్ట్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ అమ్మా. సో మనం డీసీ ఫండమెంటల్స్ గురించి నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ. ఓన్లీ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ ఇస్తే ఓకే. బిఫోర్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఏసీ ఫండమెంటల్, జస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఏసీ. ఏసీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ బేటా. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మీన్స్ ప్రస్తుతానికి మనము ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతానికి ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో టోటల్ కరెంట్ అనేది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది జనరేటర్ లోపల కూడా జనరేట్ అయ్యే కరెంట్ కూడా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంటే. సో ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అనేది having some frequency. The frequency of this alternating current is not equal to 0, which is having some frequency. As per the Indian standards of electricity, so the operating frequency 50 hertz beta. As per the China it will be 60 hertz, and USA also it is 60 hertz. So I will tell you what is this frequency, all these matters I will tell you. So when I take any alternating quantity, so that alternating quantity means, so if you take an as a one, so ఒక ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ తీసుకుంటున్నాను బేటా జనరల్గా. సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో ఏం జరుగుతుందో మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను బేటా, చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఎన్ని డెఫినేషన్స్ చెప్తాను, సో మీరు ఇమ్మీడియట్గా వర్కౌట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని డెఫినేషన్స్ చెప్తాను మీకు, జస్ట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. రైట్, ఓకే. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ది one positive cycle and negative cycle here. I am taking the positive cycle, this is the positive. So I am taking the one positive cycle and negative cycle and positive cycle and negative cycle. Okay. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇస్ ద ఆల్టర్నేటింగ్ వేవ్ అన్నట్టు. ఆల్టర్నేటింగ్ అనేది అంటున్నామంటే ఒకటి పాజిటివ్ సైకిల్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ సైకిల్ సేమ్ ఈక్వల్ అమౌంట్. ఇక్కడ దీని ఏరియా ఎంత ఉంటుందో దీని ఏరియా కూడా అంతే ఉంటుంది బేటా.
A1 ఏరియా ఈక్వల్ టు A2 ఏరియా. అంటే పాజిటివ్ సైకిల్ ఎంత వస్తుందో నెగిటివ్ సైకిల్ ఏరియా కూడా అంతే వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ, నేను చెప్పేది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇది. సెకండ్ ప్రియారిటీ ఏంటంటే దీనికి, సో దీనికి ఒక మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ అ మ్యాక్సిమం వాల్యూ, దిస్ ఇస్ V మ్యాక్స్ అంటాం. ఏంటిది? V పాజిటివ్ మ్యాక్స్, V పాజిటివ్ మ్యాక్స్ బేటా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే V negative max, this is a V negative max minus Vm. సో ఇది ఏంటంటే 0, ఇది పై అనుకోండి, 2 పై, 3 పై, 4 పై బేటా. ఓకే, 0 నుంచి పై మధ్యలో, 0 నుంచి పై మధ్యలో π/2 ఉంటుంది, పై ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడ 0 దగ్గర 0, పై దగ్గర 1 వస్తుంది, అండ్ పై దగ్గర అగైన్ 0 వస్తుంది. దిస్ ఇస్ 0 అగైన్. సో ఇంకోటి చెప్తానండి, ఇక్కడ 0 నుంచి పై మధ్యలో చూద్దాం. 0 నుంచి π/2 మధ్యలో. ఓకే, 0 నుంచి π/2 మీన్స్ ఇక్కడ π/6 తీసుకుంటున్నా, π/4 తీసుకుంటున్నా, π/3 తీసుకుంటున్నా. ఓకే, π/6 అంటే 30 డిగ్రీస్, π/4 అంటే 45 డిగ్రీస్, π/3 అంటే 60 డిగ్రీస్. 0 దగ్గర 0 ఉంటుంది. π/6 అంటే 30 డిగ్రీస్ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది అంటే 1/2 ఉంటుంది. ఇది 1/√2 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? √3/2 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది. సో వన్స్ ఇక్కడ దాకా రీచ్ అయిన తర్వాత ఈ పాయింట్స్ చూడండి ఒకసారి, ఈ పాయింట్స్ రీచ్ అయిన తర్వాత, సో ఇది సపోజ్ టు నేను 0 డిగ్రీస్ 30 డిగ్రీస్ అనుకోండి, ఇది 45 డిగ్రీస్ అనుకోండి, తర్వాత ఇది 60 డిగ్రీస్ అనుకోండి, ఇది 90 డిగ్రీస్ అనుకుంటున్నాను బేటా. 90 డిగ్రీస్ అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ π/2. సో ఎట్ ద π/2 యు ఆర్ రీచింగ్ మ్యాక్సిమం, తర్వాత π/2 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది నీకు వచ్చేది? π/2 తర్వాత అంటే 90 డిగ్రీస్ 120 డిగ్రీస్, 120 నీళ్ళ రాసుకోవచ్చు. ఇది 60 కదా, దీన్ని డబుల్ చేస్తే అయిపోతుంది, 2π/3 వస్తుంది. సో దీని దగ్గర ఏంటంటే సేమ్ √3/2 ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ √3/2, ఇది √3/2 అనుకుంటున్నా, ఇది కూడా √3/2 అవుతుంది బేటా. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 1/√2 అంటే 150 డిగ్రీస్ దగ్గర 150 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 45 కదా, 5π/4 రాసుకోవచ్చు. ఓకే సరే, 5π/4 కాదు, వేరే రకంగా రాసుకుంటాం. 150 దగ్గర ఇంత ఉంటుంది, సేమ్ అమౌంట్ √3/2. నెక్స్ట్ అగైన్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 60 దగ్గర 180. సో ది సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్స్. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఈ రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి బేటా, ఈ రెండు ఇక్కడ సిమిలర్ గా ఉంటాయి, ఈ రెండు ఇక్కడ సిమిలర్ గా ఉంటాయి. సో ఒక్కసారి క్లారిటీ ఇంకా ఇస్తాను, ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను బేటా మీకు, ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి. దీన్ని ఎందుకు ఆల్టర్నేటివ్ వేవ్ అన్న దానికి క్లారిటీ ఇస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే π/2 బేటా, ఈ π/2 నుంచి ఇట్ సైడ్, సో దిస్ ఇస్ లెట్స్ సే సపోజ్ టు 60 డిగ్రీస్ అనుకోండి, π/3 అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి 1/2. సో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఉంటుంది మళ్ళీ 120 డిగ్రీస్, తర్వాత 150 డిగ్రీస్ దగ్గర. నెక్స్ట్ అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి బేటా, అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ π/2 తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద ఇంక్రిమెంటల్ స్టేటస్ ఇస్ దేర్, ద సేమ్ ఇంక్రిమెంటల్ స్టేటస్ విల్ కమ్ నా. ఇదే ఇంక్రిమెంటల్ స్టేటస్ ఇక్కడ ఉంది కదా, డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ సేమ్ ఇదే డైరెక్షన్ లో మీకు ఏమవుతుందంటే, ఇది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే π/2 కదా, 3π/2 పెట్టేది. ఈ 3π/2 దగ్గర సేమ్ ఇంతే, సేమ్ ఇంక్రిమెంటల్ సేమ్ డిక్రిమెంటల్ ఉంటుంది. సో నెగటివ్ సార్, ఇక్కడ ఎంత ఏరియా ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఏరియా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్. సైకిల్ అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఏంటంటే, యాక్చువల్గా ఈ వేవ్ ఫామ్ ని మనం ఏమంటాం అంటే, ఇది సపోజ్ టు వేవ్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఇదేంటి సైన్ వేవ్ అయినా, సైన్ థీటానా, సైన్ 0 0, సైన్ 60 1/2, సైన్ π/2 will be equal to how much? 1/√2. π/3 is √3/2, π/2 is 1. So this is normally sin theta. అంటే ఇది sin theta ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి నేను ఒమేగా t రాసుకుంటున్నాను, యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా t రాసుకుంటున్నాను.
అంటే దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు sin of omega t instead of theta. ఓకే, సో దీని ఈక్వల్ టు దీని మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత v max వస్తుంది, ఈక్వల్ టు v అని రాసుకుంటున్నాను. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలా రాసుకోవచ్చు. దీని యొక్క ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. v ఈక్వల్ టు దీని ఏం రాసుకుంటుంటే vm sin of omega t అని రాస్తుంది బిడ్డ. v ఈక్వల్ టు vm sin omega t అని రాస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద సైకిల్. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ని మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సైకిల్, సైకిల్ అంటే ఏంటి అదే మనకి సిలబస్ లో. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సైకిల్, సైకిల్ అంటే ఏంటి. ఓకేనా, ఒక పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ప్లస్ ఒక నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కలిపితే సైకిల్ అంటాం. In any alternating quantity, one positive and one negative cycle is called as a cycle అంటాం. ఓకే, ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగటివ్ సైకిల్ కలిపితే ఏమంటాం, a complete positive and negative cycle will be equal to one cycle. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంటంటే టైం పీరియడ్, టైం పీరియడ్ అంతే కదా. టైం పీరియడ్, టైం పీరియడ్ మీన్స్ వాట్, టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ సైకిల్. సో ఇక్కడి వరకు ఒక సైకిల్ ఉంది బిడ్డ, ఈ టైం ఎంత పడుతుంది దీనికి కంప్లీట్ చేయడానికి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్ అంటాం. టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ సైకిల్, వన్ సైకిల్, వన్ సైకిల్ కంప్లీట్ చేయాలని కావాల్సిన టైం మనం టైం పీరియడ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కామన్ టు ఎవ్రీ వన్స్ ఒక టైం పీరియడ్ అనుకున్నట్టే ఆ మొత్తం వేవ్కి ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది పీరియాడిక్ వేవ్, పీరియాడిక్ వేవ్. పీరియాడిక్ వేవ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్, సో ఇది సేమ్ రిపిటేషన్స్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఇట్ విల్ బి రిపీట్ అగైన్, ఇట్ విల్ బి రిపీట్ అగైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియాడిక్ వేవ్. సో సైన్ వేవ్ అనేది ఒక పీరియాడిక్ వేవ్ అన్నమాట. సైన్ వేవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఎ పీరియాడిక్ వేవ్. ఓకే, మీరు ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇమీడియట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అమ్మా. మీకు ఇంకా నోటిఫికేషన్స్ అనేది ఫర్దర్గా రావాలంటే 100% యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ బిడ్డ. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం నోటిఫికేషన్ 100% రావు. ఇప్పటిదాకా మనం చేసాం కదా, ఇకపై ఓకే బిడ్డ. సో 100% మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. ఫస్ట్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇమీడియట్గా. ఇంకెవరైనా చేసుకోకపోతే మనం ఈరోజు 5K రీచ్ కావాలి. వన్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్, we will reach us to 5K today. మీరు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రైట్, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టాం. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఫ్రీక్వెన్సీ మీన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఎల్బీ నగర్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర నిలబడ్డారు. ఎన్ని బస్సులు వస్తున్నాయి, ఎన్ని బస్సులు పోతున్నాయి పర్ మినిట్కి, లేకుంటే పర్ అవర్కి, లేకుంటే పర్ డేకి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఎ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే యాజ్ పర్ దిస్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత పెట్టాం ఇప్పుడు, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది 50 Hz. దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 50 Hz. When it is 50 Hz, that means there is a 50 cycles which can be operating into this particular cycle. అంటే ఒక పర్టికులర్ సెకండ్ లో 50 పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ సైకిల్స్ వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 50 Hz అంటాం. మనం ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటిది, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటిది, ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ సెకండ్. నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్, number of cycles per second is called it as a frequency అంటాం. that is about the frequency. ఇండియాలో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది 50 Hz బేటా, that is 50 Hz. after that instantaneous value, next one amplitude, maximum value, highest value, greatest value. చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ లాంగ్వేజ్ లో we will use the peak value బేటా, peak value. So fourth one is, what is the fourth one? That is called, fourth one is peak value. Peak value దీని ఏమంటాం అంటే maximum value అంటాం.
మాక్సిమం వాల్యూ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? హైయెస్ట్ వాల్యూ అంటాం. హైయెస్ట్ వాల్యూ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అంటాం. గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అంటాం. హైయెస్ట్ వాల్యూ అన్నా, గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అన్నా, మాక్సిమం వాల్యూ అన్నా, పీక్ వాల్యూ అన్నా ఆల్ ఆర్ సేమ్. బట్ యాజ్ పర్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రకారం మాక్సిమం వాల్యూ ఆర్ పీక్ వాల్యూ విల్ యూస్. అంటే వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ అంటే ద హైయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఇన్స్టంటేనియస్ కరెంట్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఆర్ సైకిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పీక్ వాల్యూ. ఓకేనా? దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే విఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ విఎం, దిస్ కాల్డ్ నెగటివ్ విఎం. ఇట్స్ కాల్డ్ పాజిటివ్ విఎం అండ్ నెగటివ్ విఎం బేటా. ఆఫ్టర్ దిస్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ at any stage of the time of this particular wave, the value of the voltage either current is called as instantaneous value. That can be represented by the V equal to Vm sin of omega t beta. That's it. So this is the important definitions in the examination. They will come. So 5 marks question వస్తుంది. రాసుకోండి 5 marks question. ఏంటి సార్ 5 marks question అంటే explain the characteristics of the ఏసీ ఫండమెంటల్స్. ఏసీ ఫండమెంటల్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడమంటాడు అతను. ఓకే, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దామా ఇప్పుడు? ఓకే, నేనేం చెప్పాను మీకు? వి ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పాను బేటా? విఎం సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. సో వి ఈక్వల్ టు సపోజ్ టు కొన్ని సందర్భాలు ఇట్లా రాస్తారు, ఈ ఈక్వల్ టు ఈఎం సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈ ఈక్వల్ టు V equal to Vm sin omega t అన్నా, E equal to Em sin omega t అన్నా, I equal to Im sin of omega t అన్నా ఒకటే. ఓకేనా? సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అన్నా ఒకటే. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే బేటా మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? 50 హెర్ట్జ్ అని చెప్పినా కదా మీకు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ 50 హెర్ట్జ్. ఒమేగా మీన్స్ వేర్ ఒమేగా ఈక్వల్ 2π. Omega equal 2π. Okay na? So that is called angular frequency 2π f omega equal to. So appudu em avutundi? V equal to Vm sin of omega t lo omega equal 2π f. So this is called angular frequency. So angular frequency anedi 2π f where f is equal to how much? 50 hertz kada. F equal to 50 hertz. Okay, so appudu em avutundi? Idi 100 పై అవుతుంది. ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 100 పై అవుతుంది యాజ్ పర్ ది ఇండియన్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ ప్రకారం. ఓకే, సో ఇక్కడ 2πf. సో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే V ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? Vm సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా మీన్స్ 2π ఇక్కడ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf. ఓకేనా? ఇంటూ టీ. V equal to Vm sin of 2 into pi into f means 50 into t. So V equal to Vm sin of 100 pi f. So 100 pi t beta. So V equal to ఏమవుతుంది? Vm sin of 100 into what is this pi? 22/7. ఓకే, సో దాన్ని మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు కొంత వాల్యూ వస్తుంది. అది మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు బేటా. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ 100 ఇంటూ పై ఇంటూ 22 డివైడెడ్ బై 7 బేటా. 22 డివైడ్ బై 7 కదా, రైట్. సో చూడండి ఇది ఏమొస్తుందంటే డైరెక్ట్గా మీకు చెప్తాను. ఇది మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 314 ఇంటూ టీ బేటా. 314 ఇంటూ టీ. సో దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ నార్మలీ. సో వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ అని రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెంట్. దీని తర్వాత ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం చూడండి ఒకసారి. అండ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ హ్యాస్ ద చేంజెస్ సోలినాయిడల్లీ రిప్రజెంటెడ్ బై ది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? రిప్రజెంట్ బై ద V ఈక్వల్ టు 200 సైన్ ఆఫ్ 314 ఇంటూ టీ బీటా. ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. డిటర్మైన్ ద మాక్సిమం వాల్యూ attained by the voltage and its frequency. So maximum value V maximum ఎంత, what is the frequency of this ఎంత, ఈ రెండు అడుగుతున్నాడు. సో ఆ రెండింటికి మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాలి బేటా. ఓకే, సో నేను ఏం చెప్పినా
ఇది ఎలా కంపేర్ చేసుకోవాలి? V ఈక్వల్ టు Vm sin of omega t. Okay, so what is the Vm here? If you compare 200, omega t equal to ఎంత? 314 into t. T cancel. Omega equal to 314. Omega equal 2 pi f equal to 314. F equal to 314 divided by 2 pi, which is equal to 50 hertz. So frequency is 50 hertz beta. That's it, answer. So చాలా సింపుల్ గా ఉంది కదా క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఎలా ఇచ్చాడంటే an alternating EMF induced in a conductor has a maximum value, అంటే V maximum is 100 అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ volts that changes sinusoidally with the frequency of 50 cycles per second. 50 cycles per second they are asking. So that is means frequency. So what is the frequency? 50 hertz. 1 hertz equal to what? Cycle per second is called hertz. Okay. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? V equal to Vm sin of omega t. So V equal to 100 sin of 2 pi f into t. So V equal to 100 sin of 2 pi. F means 50 into t. So V equal to 100 sin of, దీని ఏమో 314 రాసుకోవచ్చు కదా, into t. This is the required solution beta. Okay. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎగ్జామ్లో మనకు వచ్చేటి ప్రాబ్లమ్ బేస్ మీద ఎక్కువ వస్తుంది, ఇందులో థియరీ ఎక్కువ లేదు. ద ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ I ఈస్ గివెన్ దట్ 1.414 సైన్ ఆఫ్ 314 ఇంటూ టీ. 314 ఇంటూ టీ. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడని క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏం అడుగుతున్నాడంటే వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడంటే టైం పీరియడ్ అడుగుతున్నాడు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే ద ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఎట్ టీ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఎట్ 3 seconds దగ్గర, 3 milliseconds ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెటా. అక్కడ సెకండ్స్ దగ్గర రేట్లే, 3 milliseconds దగ్గర అడుగుతున్నాడు. సో ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఐ టోల్ యూ దట్ I ఈక్వల్ టు Im సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అనేది కూడా నేనేం చెప్పాను. సో V ఈక్వల్ టు Vm సైన్ ఒమేగా టీ అన్నా ఒకటే, I ఈక్వల్ టు Im సైన్ ఒమేగా టీ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్పినా కదా ఆల్రెడీ. క్లియర్లీ ఐ టోల్ యూ నా, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, I ఈక్వల్ టు Im సైన్ ఒమేగా టీ. Im ఈక్వల్ ఎంత ఇక్కడ? ఇఫ్ ఐ కంపేర్ హియర్ 141.4 ఏనా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ Im. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి కదా మనకు. సో ఒమేగా టీ ఈక్వల్ ఎంత? 314 ఇంటూ టీ కదా, టీ క్యాన్సల్. ఒక నిమిషం, ఇక్కడ 2 లేదు కదా, సో దెర్ ఇస్ నో 2. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఒమేగా ఈక్వల్ టు 314, 2 పై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 314 కదా. సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 314 డివైడ్ బై 2 పై, విచ్ ఇస్ క్యాన్సల్. సపోజ్ టు ఇట్ ఈస్ 50 hertz. Frequency is 50 hertz. What is the time period? Time taken to complete the one cycle na, to complete the one cycle, that is called time period. 1 minute beta. నేను ఆన్లైన్ క్లాస్లో నేను 5, 6, 7 అలా తీసుకుంటాను. నైట్ 10 వరకు ఉంటాను. Okay, ma, sorry for these disturbances. All will be coming and going. ఏంటి బేటా మీరందరూ చూస్తున్నారా? అంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఎవరెవరికి ఉంది? ఈసీ వాళ్ళకే ఉందా, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి కూడా ఉందా? ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళకి కూడా ఉంది కదా. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఉంది ఎగ్జామ్? దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు ఏమొస్తుంది?
జాగ్రత్తగా చూడండి బేటా. మీరు లైక్ చేసుకోండి ఫస్ట్, ఇమీడియట్ లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, 50 హెడ్జెస్ వచ్చింది. సో I equal 50 హెడ్జెస్. నేను ఏం చేసిన, టైం పీరియడ్ మీన్స్ వాట్, టైం టేకెన్ టు గివ్ ద వన్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. టైం పీరియడ్ కొన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ మధ్య రిలేషన్ ఉంది. టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఫ్రీక్వెన్సీ అయినా. సో టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 50 కదా, అదే ఆన్సర్ బేటా. దిస్ ఇస్ ద టైం పీరియడ్, థర్డ్ వన్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ t ఈక్వల్ టు 1 బై 50. సో ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఎట్ వాట్ టైం, 3 milliseconds. What is a milli? Milli means 10 power minus 3. 10 power minus 3 కదా. Milli means what? 10 power minus 3. సో మనకున్న ఆన్సర్ ఏంటి, I ఈక్వల్ టు 1.414 సైన్ ఆఫ్ 314t ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1.414 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 314. t means what actually here? So 3 milliseconds, 3 into 10 power minus 3. You can calculate this information, you will get answer. So ఇది క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్లాస్ వినకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. 3 into 10 power minus 3. ఓకే, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. దెన్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విల్ కమ్ టు ద ఇంపార్టెంట్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఇందులో 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది చూడండి మా. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది ఏసీ వేవ్ అంటాడు. సో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఏమేమి వస్తాయి, ఏసీ ఫండమెంటల్స్ యొక్క వేవ్స్ ఏమేమి వస్తాయి బేటా. మనకు ఏమేమి వస్తాయి, సైకిల్ అంటే ఏంటిది, టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటిది, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటిది, పీక్ వాల్యూ అంటే, మాక్సిమం వాల్యూ అంటే, ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ అంటే. సో వీటికి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు, ఏమైనా 2 డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు. ఈ డయాగ్రామ్ గీసి ఆన్సర్ చేయాలి. అర్థమైందా? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మీరు ఇంకా ఛానల్లో మీరు ఇట్లనే డియాక్టివేట్గా ఉంటే మాత్రం మిమ్మల్ని ఎవ్వరు వదలరు బేటా. ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అవుతారు. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేషన్లో చాలా ప్రాబ్లం వినాలి. వినకపోతే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్తున్నా, మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టద్దు. మీరు కూడా ఇబ్బంది పడద్దు. నా ఉద్దేశం ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. ఇంకో విషయం చెప్తా వినండి. సో వన్స్ మీరు ఈ టాపిక్ అనేది ఫినిష్ కాకపోతే ఈ టైంలో అయిపోవాలి బీడబ్ల్యూ. ఓకేనా? సో నేను ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు జరిగింది. ఈ తర్వాత ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం బేటా. సో V ఈక్వల్ టు Vm సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా t ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. సో దీనికి బదులు ఇంకో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, I ఈక్వల్ టు Im సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా t కూడా రాసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఓకే, ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని మనం మెజర్ చేయడానికి, సో measuring of alternating current, there are methods is there, that is average process, second one is RMS, next third one is peak value or maximum value, so this will be representation. సో ఈ 3 మనం రిప్రజెంటేషన్గా యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ యావరేజ్ వాల్యూ అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకో, యావరేజ్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా మీకు యావరేజ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందంటే I యావరేజ్. ఇక్కడ V యావరేజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే సింపుల్గా 0.637 ఇంటూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఏమవుతుంది, ఇది యావరేజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం 0.637 టైమ్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే V మ్యాక్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యావరేజ్ వాల్యూ. సో ఈ యావరేజ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది దానికి నేను డెరివేషన్ చేస్తాను. ఓకేనా? యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఈ యావరేజ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందని నేను డెరివేషన్ చేసి పెడతాను, కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు. ఆ డెరివేషన్ టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు. నెక్స్ట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, రూట్ స్క్వేర్ మీన్ వాల్యూ. సో ఈ యావరేజ్ వాల్యూ రావాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు, ఏదైనా యావరేజ్ వాల్యూ మీకు రావాలంటే 0.637 తోటి మాక్సిమం వాల్యూని మల్టిప్లికేషన్ చేసి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ రావాలంటే మీకు ఏం చేయాలంటే సింపుల్, దాన్ని 0.707ని V మాక్సిమం తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వస్తుంది. ఈ 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ బేటా. ఇక మీకు ఎగ్జామ్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. ఫస్ట్ మీకు గుర్తుకు లేకపోతే కింద కామెంట్స్ 0.707 అనేది మాక్సిమం వాల్యూకి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వచ్చేది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ. ఇవి 2 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. వీటి మీద క్వశ్చన్ చాలా విపరీతమైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు బేటా, విపరీతమైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు వీటి మళ్ళీ. రైట్.
సో వి మ్యాక్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, దిస్ అ మాక్సిమం వి మ్యాక్స్ ఓన్లీ. ఈ మెయిన్ వి మ్యాక్స్ నీకు ఇస్తాడు, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే 0.7 టైమ్స్ ఆఫ్ ఈ మీ వి మ్యాక్స్ వాల్యూ. సపోజ్ ఇప్పుడు నీకు ఒకసారి ఇట్రండి, ఈ క్వశ్చన్ అనుకో, దీనికి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఎలా వస్తుందంటే దీన్ని 0.707 టైమ్స్ ఆఫ్ మాక్సిమం వాల్యూ కదా ఇది, వి మ్యాక్సిమము ఐ మ్యాక్సిమం. అప్పుడు 1.414 మల్టిప్లికేషన్స్ నీకు ఏమొస్తుంది, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ వస్తుంది. సో దీనికి యావరేజ్ వాల్యూ రావాలనుకో, యావరేజ్ వాల్యూ రావాలంటే 0.637 టైమ్స్ ఆఫ్ 141.4 మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే నువ్వు యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది. దట్స్ ఇట్ బేటా. ఇది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోదు అంతే. నీకు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ రావాలంటే మాక్సిమం వాల్యూని ఈ ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో ఒకవేళ యావరేజ్ వాల్యూ రావాలంటే మాక్సిమం వాల్యూని 0.637 తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే నీకు వస్తుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దీని తర్వాత మనకి ఏంటంటే డెఫినేషన్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ ఇవి, చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ బేటా, చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్. ఇక ఎగ్జామ్లో వచ్చే డెఫినేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్. ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ ఉంది కదా, ఆర్ తో నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ వాల్యూ. సో ఎఫ్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎంఎస్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ వాల్యూ. సో ఆర్ఎంఎస్ ఏంటిది 0.707 ఆఫ్ వి మ్యాక్స్ డివైడెడ్ బై 0.637 ఇంటూ వి మ్యాక్స్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇది ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్. ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 1.111 వస్తుంది బేటా. దిస్ ఇస్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ బేటా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ద రేషియో బిట్వీన్ ది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ టు యావరేజ్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ అడుగుతుంటాడు క్వశ్చన్స్, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ పీక్ ఫ్యాక్టర్. వాట్ ఈస్ దిస్ పీక్ ఫ్యాక్టర్? పీక్ అంటే ఏం చెప్పినా, మాక్సిమం అని చెప్పినా కదా ఆల్రెడీ. పీక్ మీన్స్ మాక్సిమం. ఇక్కడ ఏంటంటే మాక్సిమం డివైడెడ్ బై ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బేటా. సో నీకు మాక్సిమం అంటే వి మ్యాక్స్ డివైడ్ బై ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటిది 0.707 టైమ్స్ ఆఫ్ విఎం. విఎం క్యాన్సిల్ అయితే ఏమవుతుంది 1/0.707. దట్స్ కాల్డ్ పీక్ ఫ్యాక్టర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ బేటా. పీక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే అర్థమైంది కదా. ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్, పీక్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి రెండు. పీక్ అంటే పీక్ మీన్స్ మాక్సిమం డివైడ్ బై ఆర్ఎంఎస్. ఇక్కడ చూడండి, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ ఫామ్ లో ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ఎంఎస్ డివైడ్ బై యావరేజ్ వాల్యూ. అది గుర్తుపెట్టుకున్న ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకున్న ప్రొసీజర్ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఎగ్జామ్కి రాయాల్సిన ఎగ్జామ్కి గుర్తుపెట్టుకున్న ప్రొసీజర్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ లాగింగ్ అండ్ లీడింగ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి బేట. ఇప్పుడు లాగింగ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ లీడింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం అంతా సొల్యూషన్ అయిపోతుంది ఇక. ఓకే రైట్. ఆల్ స్టూడెంట్స్ సే గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. సే గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. అందరు గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి బేటా. ఎందుకంటే సో ఎవరెవరు ఎందులో ఉన్నారో ఏమేమి చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు నాకు. సో గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి బేటా అందరూ. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ బేటా. సో ఎందరూ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు తొందరగా చెప్పండి. ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, ఈసీ అండ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ చెప్పండి. ఈసీ అండ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ బేటా తొందరగా. ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. గుడ్ ఈవినింగ్ బేటా. గుడ్ ఈవినింగ్ టు గుడ్ ఈవినింగ్. ఈసీ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ లీడింగ్ టాపిక్. లాగింగ్ అండ్ లీడింగ్. లాగింగ్ అండ్ లీడింగ్ బేటా, దిస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. లాగింగ్ అంటే సపోజ్ టు ఇప్పుడు ఫేజ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫేజ్ వాల్యూస్. ఒకసారి చూడండి,
ఈ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ టాపిక్ ఇలా స్టార్ట్ అయింది బేటా, ఇలా వెళ్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకుంటున్నా. ఇంకోటి ఇలా స్టార్ట్ అయింది బేటా. ఇంకోటి ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఇలా స్టార్ట్ అయింది. ఓకేనా, ఓకే. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏది లీడింగ్ ఏది లాగింగ్ అనేది మనకు కావాలి. ఇది V1 అనుకోండి, ఇది V2 అనుకోండి, ఇది V3 అనుకోండి. V1, V2, V3. దీంట్లో ఏది లాగింగ్, ఏది లీడింగ్, ఏది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ రండి. ఓకే, ఓకేమ్మా. ఇప్పుడు ఏది లీడ్ ఇందులో, ఏది ల్యాగ్, ఏది లీడ్ ఏది ల్యాగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అసలు లీడింగ్ అంటే ఏంటి, లాగింగ్ అంటే ఏంటి చెప్తాను రండి. ఫస్ట్ నేను ఒక వెక్టార్ తీసుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ అ V1 వెక్టార్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ వెక్టార్ తీసుకుంటున్నా, V2 అనే వెక్టార్ తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ V3 అనే వెక్టార్ తీసుకుంటున్నా. ఒక పాయింట్ తీసుకున్నా బేట, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నా. ఈ 3 వెక్టార్స్ నేను ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నా. రొటేట్ చేసినప్పుడు ఏది స్పీడ్ ఈజ్ సిమిలర్, స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో అది కామన్ స్పీడ్ అన్నట్టు. ఈ కామన్ స్పీడ్ తోటి నేను రొటేట్ చేసినప్పుడు ఈ 3 వెక్టార్లలో ఏది ఫస్ట్ రీచ్ అవుతుంది, V3 ఈజ్ రీచెస్ టు ఫస్ట్. దిస్ ఇస్ దెన్ we call it as it is a lead అంటాం. ఇది కూడా లీడే. దేని కంపేర్ చేసినప్పుడు, V1 తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. బట్ V3 తో కంపేర్ చేసిన దిస్ ఇస్ లాగింగ్ బై V3 అంటాం. సో ఇదేమవుతుంది, ఇది లాగింగ్ బై విచ్ వన్, V3 అండ్ V2. బట్ ఇక్కడ ఒక వెక్టర్ తీసుకున్నాం అనుకో, V0 తీసుకున్నాం అనుకో, దిస్ ఇస్ లీడ్స్ బై V0. అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఒక వెక్టార్ తీసుకుంటే ఆ వెక్టార్ని ఎప్పుడైనా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రొటేట్ చేసినాం మీకు ఏమొస్తుంది, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, రొటేషన్ కానీ యాంగిల్ కానీ ఇవి రెండింటిని మనం మెజర్ చేయాలంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో మెజర్ చేస్తాం, క్లాక్ వైజ్లో మెజర్ చేయం. సో రొటేషన్ కానీ యాంగిల్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో మెజర్ చేస్తాం బేట. సో ఈ మూడిట్లలో ఇది లీడ్ అన్నిటికంటే, ఈ మూడింటికంటే. ఇది కూడా లీడే దేనికంటే, ఈ రెండింటికంటే. బట్ ఇది ల్యాగ్ V3 కంటే. ఇది లీడే V0 కంటే, బట్ ల్యాగ్ V2 V3 కంటే. ఇది లాగింగ్, అన్నిటికంటే లాగింగ్లో ఉన్నది. లాగింగ్ అంటే వెనుకబడిపోవడం, లీడింగ్ అంటే రావడం అన్నట్టు. ఓకే, సో మీకు ల్యాగ్ లీడ్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, V = Vm sin of omega t. నెక్స్ట్ V = Vm sin omega t minus pi by if I take that 2. Okay, V = Vm sin of omega t minus 2 pi by 3. ఓకే, సో వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. డిస్కస్ చేయాలి. సో V = Vm sin omega t అంటే ఏంటిది? సపోజ్ నేను V = Vm sin omega t అనుకున్నా. ఇది Vm1 అనుకుంటున్నా, Vm2 అనుకుంటున్నా, Vm3 అనుకుంటున్నా. ఇది Vm1 అవుతుంది. ఏంటిది? హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో -π/2 అంటే దీనికి ఏమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా -π/2 అంటే ఇదేనా? ఇది Vm2 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి -2π/3. సో π/3 అంటే ఎంత? 60. 2π/3 అంటే 120. 120 degrees ఎక్కడ వస్తుంది? ఇది 90 degrees. నెక్స్ట్ 120 degrees ఎక్కడ వస్తుంది బేటా మీకు? ఇక్కడ నుంచి 120 degrees కావాలి కదా మీకు. ఇక్కడ నుంచి 120 degrees అంటే లెట్స్ సే ఇది అనుకుంటున్నా. ఇదేంటిది? Vm3 అవుతుంది. ఎంత? 120 degrees. ఒకవేళ సపోజ్ టు V = Vm sin of omega t plus π/3 ఉందనుకో, అప్పుడు ఏంటి? 60 degrees కదా. దీని నుంచి 60 degrees ప్లస్ పాజిటివ్ వైపు వెళ్తుంది. 60 degrees అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి 60 degrees. ఇది కౌంట్ బేటా.
60 degrees అంటే కొంచెము ఎక్కువనే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద 60 degrees అనుకోండి. అప్పుడు ఏంటి ఇది VM4 అనుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ VM4. ఓకే, సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ రెండు, ఇది VM4 కదా, ఈ రెండు మధ్యలో ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది బేటా? ఎంత ఉంది? ఇది 60, ఇది 90, అంటే మొత్తం ఎంత? ఇది 150 degrees. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంత ఉంది? ఇది 90, ఇది 30, ఇది ఎంత? ఇది 30, 60, 90, అంటే ఎంత ఉంది మొత్తం? ఎంత ఉంది? ఇది 60 + 90 అంటే 180 degrees ఉందా? సో 180 degrees ఉంటుంది కదా. ఇది ఎంత మొత్తం? 120 degrees కాబట్టి ఇది మొత్తం 180 degrees ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? దిస్ ఇస్ ద ఇది పాయింట్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఇస్ హారిజంటల్ లైన్. ఇది ఏదైతే ఉందో 90 degrees ల్యాగ్లో ఉంది. 90 degrees ఏమవుతుంది? లాగింగ్లో ఉంది. సో ఇదేమవుతుంది? 360 degree, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 120 degrees. 120 degrees ఏమవుతుంది? లాగింగ్లో ఉంది. ఇది ఏమవుతుంది? 60 degrees లీడింగ్లో ఉంది. అదే కదా ఇప్పటిదాకా చెప్పింది. లాగింగ్ లీడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? లాగింగ్ అంటే, లీడింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇది ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను. ఈ పాయింట్లో ఏది వెక్టర్ ఫాస్ట్గా నేను రొటేట్ చేయగలుగుతాను, ఫస్ట్ వెళ్తుంది ఆ పాయింట్ కంటే సేమ్ స్పీడ్తో రొటేట్ చేస్తే VM4 అనేది వెళ్తుంది. అర్థమైందా? రైట్. సో ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను. దీని ఇంతే ఉంది మీకైతే డిస్కషన్. ఎంతకన్నా మించి ఏం డిస్కషన్ లేదు బేటా. రైట్. దీనికి రిజల్ట్ ఏంటి కనుక్కోమని అంటాడు. క్వశ్చన్ అదే అడుగుతున్నాడు రెగ్యులర్గా. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం ఒకసారి. E1 = 10 sin of omega t ఇచ్చాడు. E2 = 8 sin omega t plus π/3 ఇచ్చాడు. E3 = 4 sin omega t minus π/6 ఇచ్చాడు. E4 = 6 sin omega t plus 3 π/4 ఇచ్చాడు. ఇది దే ఆర్ గివెన్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బేటా. సో మీరు ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇట్లా మాక్సిమం వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కౌంట్లో తీసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ యాంగిల్ 0 ఉన్నట్టు ఇది. సో ఇది ప్లస్ π/4, ఇది మైనస్ π/3, ఇది ప్లస్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ ఇస్ ద 10, ఓకేనా, 0 degrees అన్నట్టు హారిజాంటల్ ఉంది. సో ఇదైతే మైనస్ π/3, అంటే ఇది ఎంత? π/3 మీన్స్ 60 degrees, ఓకేనా. సో π/6 మీన్స్ 30 degrees. 3 π/4 means it is 45 into 3 sir. 120 means 135. ఇది 135 is a plus, 135 is a positive. ఓకే, సో చూడండి ఒకసారి. ఓకే, సరే చూడండి అమ్మా, ఇది 135 degrees. ఇదేంటి? పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటాయి కదా. ఇదేంటిది? సపోజ్ టు నేను ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నాను. దిస్ టైమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ అ లైన్. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ 90 degrees ఫ్రమ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంది? 0 degrees అయిపోయింది. 60 degrees అంటే ఏంటిది? ఇది పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి పైకి ఉంటుంది. ఇది 90 degrees కదా. 60 degrees is like this. This is the 60 which is having the magnitude is 8. Next, this is minus 30 degrees. సో మైనస్ 30 degrees అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. ఎంత దీనికి? 4a ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో చూడొచ్చు మీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఇది ఇంకా పెద్దగా లాగాలి. ఎందుకంటే దాని ఎంత ఉంది? 8 ఉంది కదా. అప్పుడు మనం దీన్ని చిన్నగా రాసుకోవాలి బేటా. ఇది 4a కదా మనం చూపెట్టేది. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయిపోయి దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ తక్కువ అని చూపెట్టాలి. సో నువ్వు పెద్దగా రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇది 8 ఉంది. 8 పెద్దగా ఉంది. నెక్స్ట్ 6 ఉంది. 6 అంటే ఏంది? 4 కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి, 8 కంటే తక్కువ ఉండాలి ఆ లెంత్ అనేది. ఆ విధంగా నువ్వు డ్రా చేసుకోవాలి. ఇష్టం వచ్చిన డ్రా చేస్తే కుదరదు. నెక్స్ట్ బేటా, ఎంత? 6. ఇది పాజిటివ్. పాజిటివ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇలానేనా? సో ఇది 9 degrees. 90 తర్వాత నీకు ఎక్స్ట్రా ఏముంది? 135.
అంటే 45 డిగ్రీస్ ఉంటుందండి. ఇది ఎంత 45 డిగ్రీస్. సో టోటల్ ఇదంతా ఎంత 135. సో ఇదెంత, ఇది 8 కదా, 8 ఎంత 60 డిగ్రీస్. దిస్ ఇస్ 60 డిగ్రీస్. ఇదెంత 30 డిగ్రీస్ బేటా. ఓకే, సో ఈ విధంగా రాయడం కానీ నేను ఇంకో కొంచెం రిప్రజెంటేషన్ పెంచుతాను. రిప్రజెంటేషన్ కొంచెం ఏం చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ యువర్స్ 10 డిగ్రీస్ 10 వాల్యూ. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది బేటా, పాజిటివ్ విచ్ ఇస్ హౌ మచ్, దిస్ ఇస్ 8 నా, దిస్ ఇస్ 8. నెక్స్ట్ ఎంత 4 అనేది ఏంటి నెగటివ్ డైరెక్షన్లో. దిస్ ఇస్ 4, దిస్ ఇస్ ద 30, దిస్ ఇస్ ద 4 బేటా. నెక్స్ట్ ఏంటిది 6, దిస్ ఇస్ 6. సో ఇదెంత మొత్తం 135. ఇదెంత ఉంది 60. ఇదెంత ఉంది బేటా 30. అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు వీటన్నిటి కలిపి ఒక రిజల్టెంట్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. రెండు కలిపి ఒక రిజల్టెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏంటి ఆ రిజల్టెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో వీటన్నిటి కలిపి రిజల్టెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామనేది ఇంపార్టెంట్ బేటా. వీటికి ఎక్స్ కాంపోనెంట్స్ వై కాంపోనెంట్స్ మనం డ్రా చేయాలి బేటా. ఏం డ్రా చేయాలి, ఎక్స్ కాంపోనెంట్స్ వై కాంపోనెంట్స్ని డ్రా చేయాలి. సో దీనికి సపోజ్ టు నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే దీనికి ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఉండదు. సో దిస్ 90 డిగ్రీస్. 90 డిగ్రీస్ అయినప్పుడు ఇది ఎంత ఉంటుంది బేటా మనకు, 9 డిగ్రీస్ పోతే 45 డిగ్రీసేనా, ఇది 45 డిగ్రీస్ బేటా. ఇదంతా 30 డిగ్రీస్. అయితే ఇక్కడ ఈ 8కు ఇది ఏంటిది అడ్జసెంట్ సైడ్ కదా, 8 cos 60 బేటా. ఇదేమవుతుంది దీనికి 8 sin 60. ఓకేనా. దీనికి ఏమవుతుంది సిమిలర్గా, దీని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం 6 cos 45 డిగ్రీస్. దీనికి ఇంకో కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, ఇదే కదా ఈ కాంపోనెంట్ 6 ఏమవుతుంది sin 45 డిగ్రీస్. ఓకే, దీనికి కూడా 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, దీనికి కూడా 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది 4 cos 30 డిగ్రీస్. ఇదేమవుతుంది 4 sin 30 డిగ్రీస్. సో ఇది రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ కిందకి వస్తుంది. ఇది మనం ఎక్కడ చదువుతామంటే ఫిజిక్స్లో వెక్టార్స్లో చదువుతాం బేటా. ఫిజిక్స్లో వెక్టార్స్లో రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్, రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ అని ఉంటుంది. నేను ఆ చాప్టర్ మీకు డివిజన్ సెషన్లో కూడా కవర్ చేయలేదు. సో ఈ యాంగిల్ తీటా కదా, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ కాబట్టి దీనికి కాస్ వస్తుంది. ఇక దీనికి రిమైనింగ్ సైడ్ ఏంది ఇదే కదా, దీని ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది. యాక్చువల్గా దీని ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి, ఇది ఈక్వల్ టు ఇదేనా, అందుకే మనం ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం 8 cos 30 అని రాసుకున్నాం. ఈ 8 cos 60 ఎందుకు రాసుకున్నాను ఇక్కడ, ఇది దీనికి అడ్జసెంట్, ఈ యాంగిల్ అడ్జసెంట్లో ఉంది కాబట్టి రాసుకున్నాను బేటా. మళ్ళీ చెప్తాను వినండి, ఈ పాయింట్ మళ్ళీ చెప్తాను వినండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. ఇదేంటిది 8 అనేది ఇది యాంగిల్ చేస్తుంది 60 డిగ్రీస్. దీనికి ఏంటిది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏంటో, ఇది యాంగిల్ హారిజాంటల్తో చేస్తుంది కాబట్టి కాస్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి దీనికి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది అంటే సైన్ అవుతుంది. ఎందుకు, ఇది యాంగిల్ వర్టికల్ యాక్సెస్తో చేస్తుంది. దీని యొక్క అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంటిది, అడ్జసెంట్ అంటే కాసే కదా, సైన్ అనేది ఏంటిది ఆపోజిట్ అవుతుంది. సో దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటిది ఇదే కదా, సో దీనికి ఆపోజిట్ ఎక్కడ పడుతుంది, ఇది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం, అందుకే sin 45 తీసుకున్నాను. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బేటా. రైట్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా అంతే కదా, దీని అడ్జసెంట్ ఏంటిది ఇక్కడ రాసుకుంటాం. దీని యొక్క ఆపోజిట్ ఏంటిది, దీని యొక్క ఆపోజిట్ ఇది కదా, సో దీన్ని ఇక్కడ రాసుకోవాలి, దీని కింద రాసుకోవాలి. దీని యొక్క ఏంటి షేడ్ అన్నట్టు, ఆ షేడ్ ఇక్కడ పడుతుంది అన్నట్టు రాసుకుంటున్నా. రైట్ బేటా, సో ఇది ఇంపార్టెంట్. రైట్, ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి బేటా. సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్, ఇప్పుడు ఎక్స్ సైడ్లో ఏమున్నాయి, ఇది ఒక ఎక్స్ ఉంది, ఇది ఒకటి ఉంది, ఇది ఒకటి ఉంది, అంటే 10 ఉంది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం 10, ఇది పాజిటివ్ సైడ్ ఉన్నది. నెక్స్ట్ ఏంటిది ప్లస్ 8 cos 60 ప్లస్ 4 cos 30 మైనస్ 6 sin 45. సో ఇది ఏంటిదంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అన్నట్టు. వై కోఆర్డినేట్ ఏంటిది, సమ్ ఆఫ్ ది వై ఈక్వల్ టు 0 అంటాం. వై ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, వై సైడ్ ఏమున్నది, ఇది పాజిటివ్ సైడ్లో వై ఉన్నాయి. అప్పుడు పాజిటివ్ సైడ్లో పాజిటివ్ తీసుకోండి,
6 cos 45 plus 8 sin 60 minus 4 sin 30. సో దిస్ ఇస్, ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నీకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఎక్స్, ఇదేంటిది వై వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే రిజల్టెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తామంటే రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ రాస్తాం. tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏమవుతుందంటే థీటా ఈక్వల్ టు రిజల్టెంట్ దట్ ఈస్ వై బై ఎక్స్ అవుతుంది బేటా. సో దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్కి వస్తాయి రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో. జాగ్రత్తగా వర్కౌట్ చేయాలి దీని మీద. సో నా దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే నేను ఇప్పుడే సాల్వ్ చేసి చెప్పాను, క్యాలిక్యులేటర్ లేకపోవడం వల్ల అయిపోయిందన్నమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ 100% వస్తాయి మా ఎగ్జామ్లో. ఇలాంటి మోడల్ మీద ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటే. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు దీన్ని మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే నీకు ఎక్స్ కాంపోనెంట్ వస్తుందమ్మా. సో -6 అని రాసుకున్నాను కదా, ఎందుకు -6 రాసాను ఇక్కడ నేను? రీజన్ ఏంటి ఇది -6 రాయడానికి? ఇది మైనస్ నెగిటివ్ సైడ్లో ఉంది. సో దీన్ని కూడా ఇక్కడ మైనస్ రాస్తాను, -30 అని రాస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటి నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి రాస్తాను. ఇవన్నీ పాజిటివ్ డైరెక్షన్, ఇది కూడా పాజిటివ్, ఇది కూడా పాజిటివ్ డైరెక్షన్, ఈ 10 కూడా పాజిటివ్ ఉంది. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పక్కకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లేకపోతే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇది ఎగ్జామ్లో ఏసీ ఫండమెంటల్స్ ఇక్కడ మీరు అందరూ లైక్ చేసుకొని పెట్టాం సార్ 79 పీపుల్స్. Sir, I have a doubt. So tell me now. Hello. Sir, I have a doubt. So tell me now. Okay, no? ఓకే అమ్మా. సో ఇంకేమో ఇదే లైన్లో ఉండండి, కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఎవరికైతే కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ కావాలో ఒకసారి లైక్ చేసుకుని పెట్టక. ఫండమెంటల్స్ కావాలి, కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ ఎవరికి కావాలి? మైండ్ ఇంజనీరింగ్ చెప్తాం బేటా 100%. ఏమంటే నాకు ఐడియా లేదు బేటా, ఈ కోర్స్ చెక్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బేటా. సో మీరు ఇంకా లైన్లో ఉండండి. మీరందరూ ఈ కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్లో ఫెయిల్ అవుతారు బేటా మీరు ఇలా చేస్తే మాత్రం. 100% మీరు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు ఇలా చేస్తే. అర్థమైనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
హలో మైక్ టెస్టింగ్. హలో, ఇది పెట్టుకోవడానికి ఏం ప్లేస్ ఉంది? ఇది పట్టుకోవచ్చు. 6th 7th యూనిట్, 5th యూనిట్, 5th and 6th. పెన్ను Good morning everybody. Today discuss into the topic in the computer input and output. The computer is the electronic device. You can take the information from input and send to the data in the output. The input output processing in the CPU. Okay, sir. So just చైర్ పెట్టుకున్నా, చైర్ మీద పెడతాను, ఇక్కడ మళ్ళీ బదులు ఇదే బెటర్. ఇట్లా చూసి కూడా చెప్పవచ్చు పెద్దగా, మళ్ళీ నెట్ ఉంటుంది, 2 పనులు అవుతుంది. just we will discuss about it. Like so many videos, sir. You completely enjoy this. మీరు చూసుకుంటారు. So just నేను కూడా మీతో ఒకటి ట్రై. Hello students. Hello. Very good evening to everyone. So the surname is Raghavendra Rao sir. He is a associate professor in famous engineering colleges. In different colleges he was worked. Has a tremendous of experience related to the computer science and department. So we our faculty last 7 years onwards. The faculty so sir will take that computer fundamentals and hardware. So this session has been some late, so due to the some conversions between low. Okay, we can going to be start the classes immediately. Please support this classes only. So sir will have the excellent experience on this area. Okay, please support him. Thank you so much. Good afternoon everybody. Today topic in the computer. Any idea for computer? Computer is a electronic device. Electronic device means you can support in the mission level language. Mission language. Example, in computer have input and one more is the output. Input and output. The input is called instruction taken by input. The instruction representation display purpose you can use in the output. The between input and output, the most important part is the processor. The processor is called CPU, central process unit. Every central process unit or process we have to divide into the 3 parts: control unit, arithmetic logic unit, and finally memory unit. The information given by input, the information sent to output. The mediator of this is the mediator between the input and output. Mediator means just like a bridge. The transaction interface between the input and output, the interface is called processor. Now input devices is the keyboard is the one of the input devices, and mouse is the one of the input devices, touch panel, touch screen, and you can give the information to the through screen and online. You can give the keyboard, mouse, joysticks. These are the input devices. In this input devices you can take the instruction format, you can take the information from input. Based on that the information is controlled. CU means control the information. Control means you can monitor, maintain the information, and calculation purpose you can use in the arithmetic logic unit.
Arithmetic logic unit is called, you can use the arithmetic, addition, subtraction, multiplication, and logical means less than, greater than. These are the symbolic representation based on, you can use in the multiplication, you can use in the arithmetic logic unit. Both are the control and arithmetic. Most important part is the memory unit. Memory unit is the 2 points, primary memory and secondary memory. These are the very important. Primary memory is called RAM and ROM, and secondary memory is called CD, hard disk, pen drive, and the flip-flop. The RAM is called random access memory, read-only memory, permanent memory is called read-only memory, random access memory is a temporary memory. In your syllabus, understanding the process and the memory is the your 5th unit is there. In this, understanding means the processor based on the memory is stored in the different way. In the RAM is you can maintain the RAM. RAM have, this is a diagram for RAM. RAM have address line, and second part is the read line, read the process, and finally write the process. Very important in the address line. Any data stored in the, first of all, based on address, you can store the data in the address, that is a pointer based on or address based on. Data, retrieving the data and store the data, get the data and put the data. That's why you can take the information from RAM to, and given the output is the one of the point, and the data is given by input also. The same previous process also, input and output based on, you can different address and read and write. But RAM is the super fast, you can process is very important, and RAM you can use in the 1 GB, 2 GB and 8 GB based on based on performance based on, you can update the RAM. But only drawback is the data loss in the, power of data is lost in the RAM drawback. That RAM drawback is covered in the ROM. ROM is the permanent storage. That is a, 1 minute, I clean this. ROM, read-only memory. These are the random access memory, read-only memory. Read-only memory means you can take the information just like a same as a input and output, but only for the read-only memory. Only for the read-only memory. These are the addressing read write. The so many processes going on the RAM, but ROM is the only read-only memory. ROM. You can give the number of input, 2 power in number of elements also, double elements you can take the memory allocation. But ROM is the permanent storage. RAM is the temporary storage, ROM is the permanent storage. Once data is stored, after closing the system, shut down your system and open your system, data does not last in the ROM. But a system is shut down, the ROM data is lost in the RAM side. That is the difference between RAM and ROM. Based on every computer have, you can maintain the RAM and ROM, very important based on performance. These are the basics now covered. Now move to the different types of processes there. The first process is dual core process, and second process is the quadrical process, quad core process. You can take the two elements is called dual core operation. The process is designed to process on the one thread at a time. One thread at a time is called one thread at a time. What is thread? Concurrency control. Example,
I am explaining the thread. Based on thread, every process is very important in the thread. Example, you can take the any application. The application is called, nowadays you can call it as apps. The program is executed by OS, operating system. In this operating system is their hardware. Within a hardware, the working the OS is a kernel is there. The application side, the program under concurrency control based on thread is working. The entire thread is the program lightweight. You can execute the one by one entire program. How many lines of program is there? The program is executed one by one. They executed by kernel and supported in the OS. This is the thread program under execution purpose. You can use in the thread. Only core dual is the dual core is the only one thread process is going on. That is called design the one to process one thread at a time. One thread at a time. Thread at a time. One thread at a time. And now dual core is completed. Previously is the single core. Previously the name is called single core. After that dual core. Dual core is called two independent. Sorry, this is the one thread. These are the two. Both are same. Both, but is the more capacity in the single core process, and the remaining is the process is going. The process that is the two independent core can one thread is simultaneously you can work. Previously entire process in the single thread working. Now simultaneously you can work synchronization based on you can work the dual core. Final code quadricle is the four process is the four course is called allocation performance in the multitask. The most important point is the multitask. Task means job. At a time you can do the example. You have to any system. In system you can write the C program. In system you can write the C++. You can write the Java in the MS Office and internet. Any application you can do. The system is the number of tasking complete in the single unit. That is a multitask. Different way you can using that process is executed by that is the main important. The dual core is the four process. Again repeated, single core is the one process, one thread, dual core is the two, and third is the multitasking component. And finally, most important point is nowadays in the market, octa core is there. Octa core means 8. Octa means 8. That application is called can process in the multi-thread with the even greater efficiency you can supported by the 8. These are the very important part of the based on process single, dual, core and octa. These are the basic things you can discuss into the first of all. And next move to the specific Intel. One of the most important company is the Intel is the first. Intel. Two processes there. One is the Intel, one is the AMD processor. Intel processor is supported by Indian culture and Indian weather. That's why you can take the 42 millions of transistors you can supported by processor, Intel processor. Intel Pentium, Intel is the supported the Pentium 1, Pentium 2 up to Pentium 4. Nowadays you can support in the i3, i4, i5 is also in our syllabus is there. But basic thing is supported a Pentium 4 is the one of the process is supported. Is supporting the cache memory, 8 KB cache memory you can. KB means kilobyte, 8 kilobyte, and you can data is the cache. Super fast memory is called cache memory, and RAM also is there. RAM also so fast working, but RAM is supported by cache. The CPU, main memory, CPU is there, and main memory. Main memory is called RAM, and within this you can support the cache memory also is there. Cache memory.
These are the super fast memory. You can access in the fast. Better than the previous technology, you can support more one, that is a cache memory supported by 8 kg, 8 KB, kilobytes of data. Nowadays more data one also accepted. Now Pentium 4 also you can take the arithmetic, previously discussed into the arithmetic logic unit, that is a calculation purpose you can use, which is the operated by twice better than the twice in the process in the frequency. And AMD, one more process, the Intel is the one of the process, AMD is the one more process, AMD. This is American style, is 1991, but is also supporting the AMD continuous in their efficiency. And these also you can support in the 256. The previously we can discuss into the 8. Now in the cache is the 256. More cache memory can supported by AMD processor. Nowadays is also supported in the AMD processor in the Indian weather. Previously supported in the Intel. Now also you can support. Total is covered in the Intel and AMD processor is the most important. And is also cache memory supported, processing speed also is there. And AMD processor also taken in the 64 bit of data. 01 is the bit and 8 bit equal to 1 byte, 1024 bytes equal to 1 kilobyte. Means you can take the 256 kilobytes or more bytes, 64 bits of data is supported. 64 bits. 64 bit means you have to bit is called 1 bit equal to 01, 8 bit equal to means 64 into 2. More data you can store in the 64. And low power consumption in the AMD processor is a low power consumption and the maximum minimum instruction sequence. Instruction means you can write the add instruction and move instruction. You can support this type of instructions also supported in the AMD processor. And next heading is a dual core. Just now we can discuss the dual core code. Now detailed information by dual core. Dual core processor. Dual core processor also supported in the capacity is the higher thread technology, high level technology. You can support it by 64 instruction. How much data you can accept it? 64 instructions is given. And one more important is also multitasking supported in the multitasking. And one more important is the testable, reliable in the, well, design the testable. Test means any error is there, find out the error, debugging purpose, you can in the testable. And one more is a core to DO. Core to DO. Core to DO is the same supported by code processor and code to DO processor also supported. And one more is the execution is disabled. And one more important in the socket. Socket means you can connect to the one device to another device. That is a socket is the one of the concept. Just like API interface. That type of introduced by core to here. And 291 million transistors also supported in the core dual. And next one is the core. After core dual, next one is the core i3, i5 and i7. These are the very important in the nowadays. You can support every processor is the in the every purchase of laptop and desktop. Everything is the i3, i5, i7. Super fast and more layers you can support. i3 is the some layers, i5 is the more layers you can support. 3.5 gigahertz, 1.32 core is the supported by 1.3 gigahertz of the data to 3.50 gigahertz. These are the supported highest capacity you can take on process. i5 is the different way. Is supported in the i5 is the
socket also supported, and 3 MB data, 3 megabit per bits of data to 3 to 4 or 6 MB. Is only supported gigahertz, is supported in the megahertz. And one more important is the i7 is the 2.6 gigahertz to 3.7. These are the capacity based on, you can divide into the different way. Nowadays 1.3 is the 1.9 also you can support it. 1.902 3.8. These are the supported in the different i3 processor, i5 processor, i7 processor. i3 is the 1.3, i4 is the 1.32, 3.8, and i5 is the 2.4. Is the highest capacity is the i7 is the highest capacity. These are the processors. And socket based on which one is the chipset? Chipset means next topic is the chipset. Chipset means chipset is the just like an input output device is the compatible in the expensive card. You can use in the card based on just like a network card. That's why you can use in the boosting performance. Means extra performance based on you can use in the chipset. You can add in the 915. One of the chipset is the one of the name is called 915. Intel chip is the supported by 915, 945. Different names is their name. Just like a number based on you can call the 915 chipset. You can use in the and these are the DDR memory is called. You can digital based on RAM. DDR is the RAM. Nowadays SSD you can support it. DDR RAM is the memory storage. High dimension audio supported. The previous technology audio is less audio. Now onwards audio is more capacity. Audio means analog to digital Wi-Fi supported is there. Performance also fast performance. Performance is the fast. And one more important is the safety also is there. Safety and performance also. Better performance is given by chipset. That is the most important. And second one is the 945 chipset is also 2005 and 2005 to start. 915 chipset is the supported by core to dual process. Chipset is the one more is the 945. 945 is supported name just like a name of the 945 chipset. Is the feature and supported previously in the Pentium 4 2. Nowadays core dual core improve the connectivity through network. You can connect in the different way. And just like a PCI supported PCI expression based on integrity graphical card, video rich video based on you can use in the different. And storage. Next concept is the processing support. Process support is the main important is the storage is very important. That's why previously I discussed into the storage purpose is the RAM, internal RAM. You can based on you can use the through storage device is the SCTA, very important topic in exam compulsory bit. SCTA and PATA, very important. Though two are the very important in the points. And in this previous discussion, the important point is the different processes there I3, I4, I5, I7. That is a long question. And second one of the point important question is the storage interface. Storage interface. Interface means just like a bridge between the one to one bridge. And nowadays Santa is the feature of supporting is a faster in the rating. Transfer the rate faster. Transfer the rate means one process to another process. Moving the speed is more speed, super fast, and improve the cable capacity. Cable means the size of the width, bandwidth based on you can find out the center. And compared to the Panta, PDA is the
supporting the ID also supported, and optical cable through light you can supported, optical cable you can supported in the Panta. Optical cable, coaxial cable, twistor pair and optical cable. These are the just normal cable supported. This is the optical cable also supported by Panta. And next one is our USB port. The outside of the transfer peripheral devices. Peripheral devices means outside connecting the device is the peripheral devices. That is the USB port. USB port. USB port is the and PCI slot. PCI slot. PCI slot. PCI slot. These are the PCI slot is the cheapest and supporting the traditional PCI slot. Slot means this is the slot you can put in the different way. You can USB is the supporting the just like a connect to the outside connect to the external connector, that is the secondary storage. And network, one of the audio means HD high definition audio, HD full HD audio is the one of the condition, that is the audio, that is also supported by chipset. Chipset is supported by Santa, Panta and audio. And one more important point is the network. Network means any idea for network? Connection and communication. Connection to the two devices you can use in the network is must. Two devices you can connect, different connection you can use. That's why chipset include the Ethernet control, Ethernet networking based on you can support the Ethernet fast reliable also you can. And one more chipset is the 965 is there, 955 chipset is there. Based on different way you can support in the RAD, Santa is there. RAID is one of the technology you can support it. The 3 points and old discussion point, these are the very important in the exam. Right supported is called redundant, repeated redundancy array index, and index based on independent to disk. Independent disk means is not dependent the others, only self you can write, that is a redundancy. R means redundant, repeated data is called redundant. These are the supported by version in the 0, 1, the write also different versions is there, 0, 1, 5, 10 is the versions is there. And USB port also 2.0 version you can support by 955, and USB 8 GB capacity is supported by 965 chipset. These are the different chipset you can use in the Intel. 975 is the highest chipset. This is the very important part of the chipsets. And next is the AMD processor also you can compare. Previously total discussion in the Intel. Now AMD processor is the AMD 640. Only two processor is very important, Intel and AMD. The previous is discussed into the Intel 965, the numbers is by Intel. Now we can discuss into the AMD is the 640, one of the chipset is the K6 processor. AMD K6 process. You can version, different versions is there. And next one is the AMD 750, that is the orthogonal first chipset support. And you can support the XP processor. Extra process you can support by XP process, and is also 64 option. And just like a bridge means transfer the data to 1 to 1, just like a bridge is the one of the chipset you can support it. And A55 different is there, Intel is different is there, AMD processor also different. The chipset level is a high end and the middle range of the supported, and end chipset also different graphical representation based on we can support. And lastly X670 extendable 670 is the one of the, and B binary also 650 and A620. These are the different chipsets you can use in the AMD processor. Is a 2024 nowadays recently you can introduce by these points is a
riser, the name is called the AMD processor, now you can call it as a riser. And that is the future advanced overclocking, overclocking connectivity options, overclock. And basic of the building in the entry level chipset, boot levels 2 and process level 3. Total you can execute it by AMD processor. And next topic is the, you can take BGA, socket. Socket means connectivity is called socket. Two devices connect in the different way, audio socket and video socket, any one you can use in the socket. There are the main CPU sockets is the LGA, PGA, GIF is the different sockets is there. The first is the GIF, zero insertion force, GIF, chip socket. Socket is the one of the supported. Is the GIF socket is supported is the integrated chip, one of the IC. IC means integrated chip. Integrated chip. One of the integrated chip is the socket is designed by requirement of the no forcible except gravity and IC support in the back the original position of the content grip and pin in the IC. Just like what content you want to in the design purpose, first you can use in the GIF socket. And next one is the SEC, SET, SEC socket. SEC single edge connectivity. These are the socket is the single edge means you can connect in the same process, but this is the way you can connect in the single edge process. Intel microprocessor, the Pentium 2 4 is supported by this bracket. And one more is the LGA socket. LGA is the super fast and PGA is there. PGA after BGA. Different connectivity. Ball grid array. Grid means ball grid array means the total connectivity in the single way you can connect in the ball grid way. That is the BGA socket. BGA socket is a solid directory and BGA is the surface mount package and chip carrier the using the integrated circuit. Is also supported integrated circuit, but different pins, different process is going on. These are the very important and only type of the leading in the performance. High speed is the most important and CPU is the original configuration and no room upgraded. Means only highest processing based on looking connectivity is the CGA. And static ROM, one ROM is the one of the static random access memory. RAM is the two types. Random access memory is the two types. Static RAM and dynamic RAM. Static RAM and dynamic RAM. Static RAM is called, you can use in the static RAM, random access memory. You can take the data in the random access data, consumption power, very low power and super fast access. Access is super fast and low cost, low power. Low power is very important and disadvantage of the value, memory capacity is very less, low capacity. Not so RAM is the main drawback, RAM is any power gone, the data is lost. That's why low capacity and manufacturing time cost is fairly high, any modification. And dynamic random access memory. Dynamic and random access is the second point. That also each bit of the data is the memory cell. Is also every bit you can maintain the memory cell. One part is called cell, memory cell. And one more important, DRAM is the original charges and refresh is the most important. Refresh means old data is converted. Example, you can take the process in the starting onwards. These are the processes going on. You can complete the process, again you can refresh the process. Everything is a refresh compulsory. Refresh you can starting the again you can take. This is the way you can refreshing process. And one more important is supported by capacity is the 1 GB. 1 GB capacity or 2 GB also you can capacity based on you can take the DDR, DRAM up to nowadays you can support in the 16 GB
RAM also supported. This is the second important question is the static RAM and dynamic RAM. And sometimes you asking the what is difference between static RAM and dynamic RAM. Static RAM is the less memory, dynamic RAM is a more memory. That is the difference. And static RAM is a fast memory accessing, but dynamic RAM is the time is the access time is greater than SDRAM. SRAM is the less time and dynamic RAM is the more time. Is the and number of flip flops you can supported is the number of capacity, and refresh not supported in the SRAM, not supported in the refresh, but DRAM is compulsory supported. Costless RAM. And now one of the topic is the SDRAM. SDRAM. SDRAM means synchronization dynamic RAM, asynchronous dynamic RAM. What is synchronous? Asynchronous. Synchronous means the synchronous is the check system is computer making the easier to manage the quickly. System you can check to the different synchronization time being is also important. Its capacity is a 16 MB. 16 MB memory you can support it. Large memory. First commercial SDRAM. First supported in the SDRAM is the increment of the column part and the capacity. Speed, storage capacity is more. Speed also more in the SDRAM. And most important 1993 you can support it. SDRAM also SDR, DDR, DDR2 versions is developed by up to DDR5 is the last version, but in the real time market you can support it DDR4 now you can support it. In future DDR5 also came. These are the SDRAM details. Advantage is the 4 times is better performance by old RAM. That is the advantage of the SDRAM. And synchronization system clocking, clock timing you can T1, T2, T3 you can one clock is completed move to the another clock is the most important in the. And disadvantage is the older motherboard is not cannot be used in the older motherboard legacy. Old motherboard not supported, and single data rate clock rate also you can different way, only one task is completed. That is a drawback for HD RAM. Now move to the RAM. So second RAM is the asynchronous RAM. Asynchronous means you can dynamic random access memory is also schedules based on. Asynchronous means you can use in the first preparation, and ROR is the RES and ROR is the opening. Each row you can support overall refresh. The previously only ending part refresh is the total overall process is refresh, and you can take the before RES refresh. You can check the main chip also introduced in the incorporate main chips is also reached, and every time you can extend it in the asynchronous chip is the extended data in the more data, that is EDU, and the data RAM is also available. And finally DDR1, 2, 3 version based on different. Present is the DDR5 is the 4 is now running, and future you can have in the DDR5. DDR1 also supported in the SDRAM. SDRAM is synchronization RAM also supported, and it is also transformation, rising, processing, and the total 4 data transmission clocks. Within a time you can support the 4. And better legacy bandwidth also. Bandwidth means capacity of the byte and transformation of the data, and transfer the 10 Mbps, 100 Mbps at a time. One program, different program executed by DDR2. And DDR1 and DDR2 is the both are same, but DDR1 is the random access rate double data rate you can support it. Is also DDR is the reallocation, and the timing of the electrical clock signal is the less signals, and DDR2 is the more signals you can accept it, and clockwise. And DDR3 also one of the best. 2, 3 is the 3 is the SDR. Primary benefits of the DDR is the immediate processing. DDR also support in the gigabytes of data. Gigabytes of data means 16 gigabytes of data is the most capacity. Gigabyte more capacity is accepted by
DDR3. And most important in the SSM, single inline memory module, SIMM. Means SIMM means single inline memory module. Module means particular part. Therefore, there is a pin present in the first 30 pins, one with 30 pins. 30 pins of data. You can support it on the 72 pin also supported, and one more is the DIMM, DIMM. DMM is the, you can take dual inline memory module is called DMM. DMM also 228 pins. 228 pins is the, every pin have audio pin, video pin, voltage pin and address pin, data pin. These are the way you can convert into the different pins is there. That's why you can through data transfer through pins. Example, this is the way you can connect the pins. The pins is connected through outside and inside. That's why input and output are also connected in the pins. And next one is the buffering pins also is there. And RAM slot. Slot means you can you can give the slot of the RAM capacity based on, you can put in the RAM stored in this slot. This is a way is called RAM slot. RAM slot is the memory module, and you can support the physical interface in the motherboard. You can take motherboard, you can put in the RAM, based on RAM 4 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB also you can. Computer hardware support motherboard as the module. Install, increase the system memory and allowing the direct configuration in the upgraded. Upgraded means you can use in the Windows 10, Windows 11, Windows 8, any updated is there, you can supported by the computer hardware. And programming also. Allocation of the accessing, innovation of the operation, arithmetic operation, logical operation, assign operator, and the allocation also you can use dynamic allocation, static, you can management also is supported. These are the allocations. And mass storage devices. Next topic is the mass storage device. Understand the MSD. MSD means mass storage device. Mass storage device. Mass storage device means you can use in the SSD card, MSD card, hardware and hard disk. These are the master storage. And mass storage is the shortcutly you can call it as MSD. MSD. That is a make it possible to store the port of large amount of data. You can store the massive data or large amount of data. Large amount of data. You can store the large amount of data. Storage media you can support it. Portability, easily transaction, and MSD primary in the storage device and provide the consist of permanent storage capacity is the permanent. And one more important, relatively data is turn off, main memory you can store, unlike just like a mass storage is the computer. And including common type of the mass storages is the common type of storage. The first one is the SSD. SSD is the solid state drives. Drive means you can transfer the different drivers, you can support it. To storage purpose you can use in the device, and computer other electronic device you can support it. Data is faster, more faster in the greater durability. Durability means you can transfer the data input and output based on durability. And low power consumption also. Example, every transferring the data 1 volts to 5 volts, low level also accepted, high voltage also supported in the SSD, and traditional is compared to traditional HSD. And hard driver. HARD driver. Driver means supporting files.
You can transferring purpose, you can in the drivers, HDD and hard drive. Permanent storage use the computer and the other electronic device is the rapidly growing purpose. You can use the one or more is the rotated disk. Rotate means you can just like a CD format. This CD format you can rotate it to the based on rotation store the data in the data. And one more is the external outside connectivity is called external storage. Portability storage you can carry purpose, that's why USB support based on data is transferred to. And you can one more name is the ECET. ECET is the function similar to but is the design in the external use. Hard drive is the inbuilt of the CPU, external is the outside of the CPU, it can carry purpose in the devices. And most in the optical, through light you can find out the optical, just like a CD is there. In this CD, one pin is connected, this pin is based on, we can give the data is reading purpose and writing purpose, and through light also. Just like a light is taken in the scan the data based on, we can take the optical device. And tape device, tape means storage purpose, we can use the tape devices. These are the MSD devices supported by. Tape means you can previously you can store the data through record. These are the format based on you can store, and CD format also stored, but CD is the continuous process. These are the both side, you can A and B side, you can store the data in the both side also, one of the technology. And one more now a technology, new technology, USB port also now used in the USB storage. USB storage means universal serial bus interface connected the computer other electronic. And one more very important is the flash memory card. A flash memory card is called memory, small portability is in the flash memory card. A flash memory is supported by pixel based on, clarity based on, so many video, audio type, you can digital format also, multimedia card also you can support by flash memory. And consumer details of the hard disk drives also detail in the platter. A platter means the one rod is there in this, you can connect in the process in the store in the one by one. This is the way you can support store in the. And next topic is the hard disk. Hard disk you can maintain the antenna, accumulator and disk controller also one of the important. And given the command prescription seek operation data transfer also, seek means position based on header format, you can take the head is taken in the example, the memory is there, the memory is the head. The head is the read and write data through electronic device. These are the previous technology. The block of data you can maintain, the block of data based on you can read the data and write the data. These are the tape based on you can take the reading and writing the data. Seek data storage, these are the hard disk drives. And one more important is the setting the hard disk drive is the important jammer. Is the jammer means you can use in the hard disk is here in the points you can master and slave cable. Master means you can give the information to slave. These are the master and slave based on you can same data store in the different format. Master is the primary memory is the channel. In primary memory based on you can operate it in the any outside of the instruction first move to the master, and given the sequential order based on first you can slave complete a second move to the second S1, S2, S3 based on you can use in the secondary device. These are the primary, these are the secondary devices. And more important in the capacity based on the total capacity is the 160 GB capacity. Total capacity is 160 GB to and more data also you can support the BIOS also. One of the basic input output device and both side also transferring the BIOS, and enable the disable also. Disable means given the permission and close the permission also. That is the most important in the power time. You can use the process based on you can send the data.
And hard disk is the interface standards in the PTA, SCA, SANTA. The first one is the IDA instruction. IDA means HDD disk based on, you can take integrity driven electrons. Integrity data driven electrons is the most important. That is also you can supported by HDD, commonly used in the connected in the drivers, optical disk drivers, and IDE control in the DTR, data transferring purpose. You can use in the IDE interface. Interface means mediator. Is supported by PATA interface. Is also one of the most important, and this capacity is the 133 megabits to megabit per second. Per second means 1 second you can data transfer to 100 Mbps, 33 low grade and higher grade, base 16 db2 and 133 based on you can data transfer, and small computer system also supported, that is the SC, small computer. S means system interface. These are also supported by the small parallel system, also supported serial attachment. Serial means one by one, parallel means at a time you can work in the at a time, that is a parallel bus. You can sub bus means transferring purpose, you can use the bus. And standard interface standard serial attachment is the devices, multi devices connected. How many devices? 8 to 16 devices connected in the at a time. That is the versions also depend on the version. i3, i4 processor based on, you can different version based on, you can connect in the value. And performance also very fast performance. 5 MB ranging, you can take an original version and send it to the simultaneously. One process is going on, second process also working. Is also supporting the different pins. Key advantage of the SCSI is the supporting command in the which improve the performance is the multitasking. Multitasking performance is very important in this area. And serial ATA. Serial ATA means serial advanced technology attachment. Serial SATA means serial. A means advanced technology attachment. Attachment means you can add the extra data also supported by in this. The previous one is the SCSI, now in the SCTA, serial. That is you can support the SSD. SSD means solid state device, already discussed in the previous. That is a cable based on efficiency, speed, unlike Panda is a time based on higher data transfer. 1.5 GB data at a time transfer in the 1.5 GB, and SATA is the transfer rating also very much. And finally SATA 3 also supported in the at a time 6 GB capacity. 6 GB capacity can transfer the data. These are the very important. And SATA is the hot swapping technology. Swapping technology means exchange the data in the RAM to hard disk to RAM is the exchange purpose. You can use in the SATA device. Is also size is 18 inches, and CD-ROM drives. Compact disk. CD means compact disk. ROM, read only memory. Drive. Read only memory drive is these are the various optical disks is the CD-ROM, CD, write ROM. Read write is the read write means you can data read and transfer the outside also, that is the write the data. Store and retrieve based on you can take, and reading the data is the read the encoding, conversion purpose also you can use in the read data. And the disk surface based on you can take the detection of the pattern and land and represent in the storage data. Pins, you can use the pins. And data decoding also. Decoding means land or the electronic signals. Example, the 0, 1, 2, 3, 0. These are the analog to digital conversion. These are the modulation also you can store. And one more important is the caches of the drive in the original digital data. And laser diode also you can use it. Laser diode is the data in the disk based on you can find out the capture and monitoring also.
CD read write. Previously only ROM, now CD read write. At a time you can draw the read and write. Reading the data from disk can be read the data and write the data. Get the data and store the data. That is the main important. And erase the data. Erase means already data is there. The data is removed and take the new data also write in the, this is the way advantage of the read write. Anytime read, anytime write and erase the data also most important. In this data CD-ROM have the integrated driven electronics is there. Based on you can connect in the back side 40 pins of the data. 40 pins is there. In this 40 pins you can add to the device and 4 pins for power and one more is the dual option is there. Video, audio, Ethernet connection. These are the jammers you can support it in the CD-ROM. And only some read write is the only reading purpose is there. Some is the writing purpose. Some is the read and write. These are the CD you can support in the reading the data. Is a laser based on, spinning based on. You can writing the data also. You can insert in the CD drive and select the files and write. How many files is there? That files you can store in the CD with the read write and the data is transferred to other also. You can read write purpose you can use in the laser writing and optionalization, initialization and the verify the optimization, exit also. Eject means you can come to the disk in the outside. That is a remove the disk as the one of the point in the erase. And what the final answer is the final topic is the flash. Is a very important long question. Flash drivers. In exam number of time is asking flash drivers. USB connector first is the components. Components means supporting files. And USB stick is a portable storage. Is device the flash memory storage data. Widely used the transaction in the their capacity. And the USB control is there. In this flash memory USB through USB data in the computer to the other connectivity and flash memory store the data even when the power of data also moving. And one more important is the non-volatile memory. Volatile means memory deleted, but non-volatile means permanent storage. And one more important controlling process. That's why the starting point you can discuss in the control end. That also same in the flash memory and the computer and case. Different case component you can capability support. Capacity 1 terabyte also you can transfer the data. That is the most important. Highest capacity in the flash drives is a 1 terabyte. And you can USB 3.0 version. Nowadays you can USB 3.0, 3.0 versions is there. But speed of the 10 gigabytes of data. And how to flash disk work is the main important is the flash drives is the data storage. Most important is the data storage. CD also capacity storage and read write also data storage. But is the highest capacity storage is the flash drives. And is also support in the NAND gate also. Non-AND gate is also most important. And use the NAND flash also you can store the cell. Data is the consist of the floating. And one more important in the block level. The byte size is the storage device is the block size is the very important. The previous is the block size 64 is also supported in the highest level. Storage in the retrieval also the computer organization and remove the storage also and operation system also different operating system supported by flash drivers and SSD. And last topic is the SSD. Already HDD is there. Now SSD. SSD is the high dimension hard disk driver is also there and integrated chip. USB can any device. The most important is the USB connector is the most important and flash memory chip is there supported in the storage data and control and memory and data and case. Case means the component of the adding and removable is the most important reaction. Reconnected is the most important way. Advantages of drivers. Flash drivers is the most important data transferring purpose, storage purpose and one more is the
power supply also you can most important in the drivers, flash drivers, is eliminated in the need of the external power source also AC DC based on you can work. And advantages of the flash drivers is the most important, easily transferring, portability and durability, anywhere you can transfer. The more restriction in the physical shock, compatibility, you can any computer device is the port, easy to use, using purpose also most important in the easy to use. And versatility means the including file transfer, backup also very important in this way. And finally some drawbacks is there, everything is drawback is there, USB drawback is there, flip flop, and nowadays flashback drawback is the only 3000 to 1 lakh circles is the completed. One process is the complete the circle in the only accepted in the 1 lakh circles. More than 1 lakh is not supported. That is the drawback. And stolen dual in the small size is the most important. And capacity also less storage compared to the SSD, and SSD already stored. And different types of the keyboard. Keyboard means you can take the keyboards is called input devices is called keyboard. Two input devices is the most important is the keyboard and mouse. Types of keyboard. Different keyboard is the keyboard is called alphanumerical value. Every keyboard is the A to Z and 0 to 9. Some symbols is there. These are the keyboard and modifier keys. Control shift is called modifier keys, and numerical speed special keys, and you can function keys also supported in the keyboard. And one more memory storage purpose, quick low profile and common usage profile, space bars. These are you can use. And switches manufacturing purpose in the low profile, and the device is the shortcut keys trivial also you can use in the keyboard. Splitting the device, curved layout, and plan reset is the most important keywords. Gaming keywords is there, movement purpose, any picture moving purpose you can use the gaming keyboard also. And mechanical switches also. N-ray rule over. N-ray rule means you can simultaneously in the press essential in the gaming purpose. You can control shift, different symbols used on. You can use the typing again, portability, virtual key, and dynamically access. And one more input of the mouse is the most important. What is the difference between keyboard and mouse? Keyboard is the text based on any data you can type in the keyboard, but mouse is the monitoring purpose. Mouse is not accepted in the text purpose, only monitoring movement purpose. Just like every mouse has maintenance to the right to left, and scroll is there. Scroll means movement in the top to bottom, bottom to top. These are the and some mouse is the wired mouse. Nowadays wireless mouse is there. Wireless. Wired mouse is there. Wireless. The best one is the optical mouse also is there. Ball mouse also there. So many is there. But is displaying the point, particular point you can cursor, the name is called cursor, you can find out the LED, LCD, and reflecting the light also detected in the way. And some laser mouse also laser. Through light you can laser mouse is there, LED mouse, LED character, and gaming mouse. 3 buttons is there. One button is the movement purpose, jumping purpose you can use in the web browsing, video purpose, background in the background. And trackball mouse. Ball is there, you can movement of ball based on the movement, move to the cursor in the left to right and top to bottom, any location. And stylus mouse is also one of the fact brush, just like a brush you can use in the motivation impact. And presentation mouse. Just like I am also used in the mouse in the presentation purpose is the you can move to the next slide and the previous slide and any modification, any color you can add. This is the one of the best. Wireless mouse. Wireless means any location you can downlink values. And different types of scanners. Scanner is called input devices. One keyboard is the one of the device, mouse is the one of the device, and scanner is the taken in the input to the CPU. CPU is going to the
monitor. This is the one of the scanner is also one of the input devices. In this scanner, we can take the value, any picture, any PDF format, text format, you can store the information by scanner. Scanner is the one light is there, that is cathode ray. You can take the information, entire value in the through light, given the information, drum scanner and flash scanner and handle it. Drum scanner is a through light, light is like a object and scan the red and blue and green light based on you can find out. And dragging over the sufficient of the scanner. And flash scanner, visual versatility. Any document, just like in now a cell phone is automatically scanned is accepted. And PDF scanner also, document scanner, identity card scanner, only identity card purpose, you can take that values. That's why versatility can be document, photo is there. Resolution is high resolution, 1080 pixel, 3600 pixel, these are the suitable for the design. And shell freight scanner is the speed, more speed and automatic document feeder is a multi-pages batch in the large scale. Handling scanner, handling the portability easily through hand scan you can use in the hand scan. Is the portability moving the document in the images. Flexibility is the word of the traditional scanner. And drum scanner, the largest files and the posters you can use in the drum scanner. Resolution quality also more in the film scanner, film based on you can use the negative slides and negative in the slides detail of the photography, color filling in the can use. Non-contact of the scanner. One more important last is the 3D scanner. 3D scanner is the most important, is taken in the length, breadth, height. Based on engineering quality control in 3D, depth based on you can find out the entire picture and the manufacturing design and portability scan also you can in the working. And QR code scanning, Phone Pay, Google Pay supporting the QR code. That is one of the scan code. Speed and accuracy, different connectivity also used in the scanner. And finally, LED, OLED. Nowadays, TVs also LED TV, LED, LCD TVs is there. In LED, light emitted diode. LED is LCD is the liquid crystal. Through liquid based on you can use in the this is the way liquid you can use in the cathode. And one more is the cold cathode forecasting here in the LED display. Panel, these are the panel is there. In this panel we can use the produce light on the light create in the images. Finally backlighting. The previous display in the back side and front you can display in the picturize which is the color and intensity pixel. LED is the local dimming, shell is the edge means direct light just like a projector based on and LED, and OLED is the one of the different organic liquid emulsion diode is the future. OLED is also most better than the LED and LCD light technology organic component. Previously only supported in the backlighting and edge lighting. Now you can true blacks and color accuracy, view angle, different angles you can take the right side, left side and bottom, top, any location. The clarity is the most important in the view purpose. Any angle view is the very important, and response time and reaching the time is the very important in this OLED. And burn-in cost also more cost in the value, and brightness also very important in the brightness, peak brightness you can support it. And finally discrete the categories of printer. Printer means the system files is called raw and soft copy, hard copy is there. The printout is called hard copy. The in this within a system in the store the file is called soft copy. Based on that, impact of non-impact of printers, kind of printers you can use in the imaging printing. The other hand, dot matrix printers,
the length of the printer is taken the decibel and line printer, non-impact of the laser printer. Nowadays, any shop, any user you can support in the inkjet. Thermal printer is the one of the ribbon based on you can use in the, and dot matrix printer is the description, is also one of the longest old model is the dot matrix. Printing head is there, every data receiving the printing head is a long process. Taking the head, information read and take the print to the hard disk. And link just like a ribbon. One ribbon is there, the ribbon is given by coloring. Different colors also given. Paper feeding. In this way, you can transfer the paper in the input to output. And control electronic signals is the interface. Working mechanism. Working is the easily process is step monitoring. Monitor is there. The paper is moving to the one to complete the paper and dot is there, and symbolic character images everything accepted in the working. And next one is the print quality. Print quality based on print quality is the DPI, dot per inch. The size of the picture based on dot per inch, and 72 to 144 DPI is the speed also 600 character at a time stored in the 600 characters. Advantage durability, any place you can transfer, continue high volume, and cost efficiency is there, multi-part of the process and reliability you can support. But drawback is the sound, noisy effect. Noise means different sounds is there, and print quality also not good, and link the graphic capability. Now the drawback is covered in the laser. Laser printer is the compact is the laser unit based on black fourth across the value technology, text anyway you can transfer. The laser is the based on speed, the rotation of the different missions. You can support the mission based on the movement. The noise is controlled. First of all, noise control in the laser printer, and charging, exponential development, transferring, and quality also you can most important in the printer. Photography is the drum speed is the print quality is more clearly most important, equal to natural speed also large document efficiency, high volume printing also you can use, and durability is the reliability performance also in there. Disadvantage, more cost, size also very less, and more complex mechanism you can. And finally, just like in the outside of the Xerox machine you can support the component is the one of the feature, that is the multi-function printer. Multi-function is the xeroxing purpose, printout purpose, and scanning purpose. All the command in the use scanner, calper, and fax machine also. You can text the through text you can transfer, and control panel, paper trace, and ADF, automatic document feeder. You can copy the number of copies. You can at a time store and at a time print out also. You can both side back to back also you can support it in this. Automatically duplex and network connectivity through Wi-Fi and wired technology also supported. Advantage is the space saving. Less space you can store the any location, carry purpose, and the cost efficiency. And the disadvantage is the complexity. Complexity means functionality device in the more complex maintain, and higher initial cost also you can, size also very more. These are the points you can discuss into the last. My session is the last session. Very important points, the SD RAM, DD RAM, and one more important is the printer. In the RAM you can support in the first processor is there. In this process you can the dual core dual, and one more important is the Pentium 4, and after that discuss into the core 1, core dual core coadical, 4 is called coadical, and after is the 8 applications at a time you can work, and I3, I5, based on size, based on capacity, based on you can divide the different layers, that is the I3 layer, I4, 5 layer, I7. These are very important for
that unit. And last unit you can discuss into the different types of printers and different types of hard disk. Hard disk is the read, write and CD-ROM also very important. Read CD-ROM, write CD-ROM. Read, write CD-ROM means data retrieving and write the data, and erasable disk also very important, means future using purpose you can use in the read, write purpose. Erase means same data again in the store in the number of times. These are the points you can discuss, and this is my stop my session. This is a very important point. Once you can study. Thank you very much. Stop there. Stop there, sir. Stop. కాదు ఈరోజు సార్ మాకు Record. పోయి